ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka inshuti muvandimwe icara unyumve wowe dusangiye aka gahinda k'abacu twabuze tubakunze bishwe bose nta gicumuro ibyo urabizi simbikurusha ngaya amahiri ngiyi y'imihoro tubura amahoro tubura gihoza umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera jya wibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka ubu mfite ubwoba mfite igihunga impamvu yabyo ndayikubwira nuko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye maze bikazavamo kwibagirwa ko byaba ari ishyano se bagenzi byaba ari igihemu ku bacu jya wibuka ndashaka kugira ngo nsabe abantu bagihagaze n'abantu bicaye inyuma mwihangane bibagore ariko twegerane cyane cyane abantu bicaye ari inyuma cyane kugira ngo dutangire gahunda yatuzanye hano kandi twubahirize amasaha. For those who don't speak Kinyarwanda or who don't understand Kinyarwanda, we humbly apologize for the delays. We had to set up the sound system again because we use the same instrument that we had at the park. So that's why we see this kind of delays, but we're going to catch up in a minute. kwiyibagiza ni ubupfu ntabwo ari ubupfura gakondo ibyacu ni ibindi bishyashya ntabwo namenya aho bituruka turibeshya tukihenda maze tugahunga ukuri tukuzi siyasa twayisize ku mipaka maze dutahana andi matwara ibyo duhugiyemo ni bibi cyane jya wibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka ishyari ni ryinshi dufite itiku turareguzwa turapfa imyanya turacura ibinyoma bivamo impuha ndabona cyaruswa cyotota tutitonze twakiyoboka inda nini dufite yamize imbabazi na ya mfubyi ntituyireba urukundo rwimukiye uburyarya reka turaryana nk'abatava indi imwe mbese twabaye banga mwabo mwoka byaramwe mugaheka dusubize amaso inyuma gatoya ejo tudacana uwo twazimije tujye twibuka ibuka ibuka ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira amajoro y'amaganya ya mivu y'amaraso ubwo abacu bashiraga ibuka
ubuzima ni ukuri burakomeza. Sinkubwiye ngo ujye mu buriri wiyorose uzahorote, iyo si yo nama nakugira. Ariko rero ibyo ukora byose, aho ushugurika umunsi nijoro ushaka ibintu n'amafaranga, jya ubikora wibuka abagiye, ntugategereze gusa uyu munsi. Kandi rero uhora uzi neza ko burya kutibuka ari ukuzima, maze wibuke. Mwiriwe, munyemere nongere mbasuhuze kandi mbashimire kuba mwaje kongera kwifatanya natwe mukaba mubashije kugera hano muri mu buhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tukaba tugiye kwibuka ku nshuro 29. Ni umuhango wa kabiri ugiye ukurikiraho twabanje, igikorwa gikomeye cyane cy'amateka cyabereye muri park ya Diring Park, mu muhango wo gushyiraho site memorial kugira ngo n'abanyamahanga cyangwa se n'abandi banyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda bagire cya kintu kizakibibutsa amahano mabi yabaye mu Rwanda kandi bitazigera amateka atazigera azima. Amazina yanjye ni Kwizera Andri, ndaza gufashanya n'indi team iri inyuma yanjye, hari hano n'abicaye, ariko ndaza kugira mbafashe kugira ngo uyu muhango ugende neza. Ndagira dutangire basaba muhaguruke dufata umwanya wo kwibuka inzirakarengane z'abatutsi zaje jenoside. Baracyaje. Ugiye tugihagaze, hari abashyitsi dutegereje kandi bakomeye, mureke babanze binjire hanyuma dutangire umuhango watugejeje hano. Ariko mwamunicaye dije akadushyiramo akaririmbo kugira ngo tubategereze, bishobora gutwara umwanya munini. Ari abayobozi two kubirukansa. Muvandimwe icara unyumve, wowe dusangiye aka gahinda, n'abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Igihunga, impamvu yabyo ndayikubwira, nuko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye, maze bikazavamo kwibagirwa.
ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu, jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwacu bashiraga. Ibuka, kwiyibagiza ni urupfu, ntabwo ari ugupfura gakondo. Ibyacu ni ibindi bishyashya, ntabwo namenya aho bituruka. Turibeshya tukihenda, maze tugahunga ukuri tukuzi. Siyasa twayisize ku mipaka, maze dutahana andi matwara. Ibyo duhugiyemo ni bibi cyane, jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwacu bashiraga. Ibuka, ishyari ni ryinshi dufite itiku, turareguzwa turapfa imyanya, turacura ibinyoma bivamo impuha, ndabona cya ruswa cyotota, tutitonze twakiyoboka. Inda nini dufite yamize imbabazi, na ya mfubyi ntituyireba, urukundo rwimukiye uburyarya. Reka turaryana nk'abatava inda imwe, mbese twabaye banga mwaho, mwokabyarangwe mugaheka. Dusubize amaso inyuma gatoya, ejo tudacana uwo twazimije, tujye twibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwacu bashiraga. Ibuka, ngo ubuzima ni ukuri burakomeza. Sinkubwiye kujya mu buriri wiyorose uzahorote, iyo si yo nama nakugira. Ariko rero ibyo ukora byose, aho ujugurika umunsi nijoro ushaka ibintu n'amafaranga, jya ubikora wibuka abagiye, ntugategereze gusa uyu munsi. Kandi rero uhora uzi neza ko burya kutibuka ari ukuzima, maze wibuke. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwacu bashiraga. Ibuka, erega kwibuka si icyaha, ntabwo kwibuka ari inzika ihora itekereza guhora, ahubwo kwibuka byangombwa ku munyarwanda ugifite umutima, ni ukuzirikana ubudatuza, ni uguharanira ubutabera, ni uguhiga umugoma aho ari, ngo ayo marorerwa ahere burundu. Tujye twibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya minsi
nshuti muvandimwe icara unyumve, wowe dusangiye aka gahinda, abacu twabuze tubakunze, bishwe bose nta gicumuro, ibyo urabizi simbikurusha. Ngaya amahiri ngiyi imihoro, tubura amahoro tubura gihoza, umuntu akibaza ibyabaye, nta gisubizo azabibonera. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato, ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Ubu mfite ubwoba, mfite igihunga, impamvu yabyo ndayikubwira. Ni uko ndeba benshi muri twe bameze nk'aho barangaye, maze bikazavamo kwibagirwa. Ko byaba ari ishyano se bagenzi, byaba ari igihemu ku bacu. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato, ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Kwiyibagiza ni ubupfu, ntabwo ari ubupfura gakondo. Ibyacu ni ibindi bishyashya, ntabwo namenya aho bituruka. Turibeshya tukihenda, maze tugahunga ukuri tukuzi. Siyasa twayisize ku mipaka, maze dutahana andi matwara. Ibyo duhugiyemo ni bibi cyane. Jya wibuka. Ibuka, ibuka, ntukibagirwe na gato, ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. Ishyari ni ryinshi, dufite itiku, turareguzwa, turapfa imyanya, turacura ibinyoma bivamo impuha. Ndabona cya ruswa cyotota, tutitonze twakiyoboka. Inda nini dufite yamize Ibuka, ntukibagirwe na gato, ya minsi y'amarira, amajoro y'amaganya, ya mivu y'amaraso, ubwo abacu bashiraga. Ibuka. ngo ubuzima ni ukuri burakomeza. Sinkubwiye ngo ujye mu buriri wiyorose uzahorote, iyo si yo nama nakugira. Ariko rero ibyo ukora byose, aho ushugurika umunsi nijoro ushaka ibintu n'amafaranga, jya ubikora wibuka abagiye. Ntugategereze gusa uyu munsi, kandi rero uhora uzi neza ko burya kutibuka ari ukuzima, maze wibuke.
indamibirizi ukuntu wari nziza warutuwe n'abeza warutatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo nagira ngo mu gihe tugitegereje abashyitsi bacu bimena duhamagare Munyeshoza Dieudonné. Dufite umugisha aho dufite amahirwe ko turi kumwe na Munyeshoza Dieudonné, aze abanza dusisurutse byibuza turi imbere zimwe mu ndirimbo ze dukunda cyane. ariko umuhango watuhesha ngaho uraza gutangira neza ari uko abashyitsi bakuru bacu bageze ngaha. Banje kongera kubasuhuza muri aka kanya kadukomeze twibuke tuzirikane kandi duha agaciro abacu ababyeyi inshuti n'abavandimwe bazize ko Imana yabaremye. Yekuni indirimbo yitwa Umunsi Avuka, indirimbo ituruka ku mateka y'umuntu twaganiriye ambwira ukuntu we jenoside yamukozeho kuva muri 59 kugera 94. Yari afite imyaka nk'ine ariko asanga ntabwo abona umubyeyi we, papa we atabona papa we, akajya abaza mama we impamvu atabona se. Umubyeyi ariko kumusobanura ko yishwa azira ubwoko bikagorana kubera ko yabisobanuraga umwana, ariko rimwe aza kumubwira ko papa we yishwe muri 76 Maine kimaze kujyaho. Sekuru na nyirakuru bo bari barishwe muri 59, ariko amaze gukura yagiye asobanukirwa kubera nawe uko yabuzwaga uburenganzira bwe, byinshi yahizwagamo, ngira ngo benshi turabizi. Biza kugeraho noneho amaze gukura yemeza kujya gufatanya n'abandi ku rugamba kugira ngo barwanye amacakubiri. Bamaze kubohora igihugu no guhagarika jenoside, asaba
uruhusa ajya gusura iwabo. Ageze asanga nawe yari yarasize, bose babishe muri 1994. Ariko yabonye nta kindi yakora, ahitamo kwiyemeza kutazibagirwa be no guharanira ko ibyaha bitazongera kubaho. Reka turirimbe indirimbo umunsi avuka. Murakoze cyane. Hanyuma iyo turi hano ntabwo tuba dususurutsa abantu, turimbira abantu, si ugususuruka, ni uburyo tugira tukibuka, tugatekereza turi kumwe n'abacu. Murakoze cyane. Umunsi avuka yaje ameze nk'abandi, yasoromye ingeri yariye imifumba, ajya kuba mukuru yabajije umubyeyi igituma papa we atamuzi atamubona. Umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba, amubwira ko se yakubiswa agahwera, nyamara wamwisha atigeze anabiryozwa. Yumva ikigatura gikebanyije ubwenge, yongeye kubaza umubyeyi wamureze, abona amushengura ahitamo kumureka. Nyuma gusobanukirwa ntibyatinze, kuko inshuro nyinshi yahizwe bukware. Mu 1994 byose bijya guturika, ubwo imyitozo yabanje ubwo bwose, yashyizwe ahagaragara u Rwanda rukazima. Yibaza niba yaragomeye Imana. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye. Nzaharanira ko bitongera kubaho. Imbarutso urwitwazo rwabaye indege, yahiriye i Kigali ku Kibuye baricwa. Biba gutamaza umugambi wa kera, igihugu cyose gicura imiborogo. Barumuna be n'abakuru be nta n'umwe, n'akagakecuru kishwe by'urubozo. Yayobewe naho umurambo wapfuritswe, agarutse arenga bibereye u Rwanda. Akayira nk'aka kanditswe n'amagorwa, ikamwe ku benshi banyuranyije amage. Kibutsa abacu twabuze tubakunda, dusabire ihirwe rurema itabima. Turibuka mwebwe mwizeraga Imana, mugana urusengero musaba kurokoka. Barahabasanga bishe barabatikiza, habaho ibirenga uruvugiro bagenzi. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye. Nzaharanira ko bitongera kubaho. Mwasaranganyije inzira muhunga, umwe ajya mu gihuru ibisura atakibyumva, undi mu nzitane z'amahwa y'imishuri. Nyamara ubuzima bubacika mureba, mwebwe mwahisemo gutinza ababica, muhitamo intambara ku buryo bushoboye. Mukoresha amabuye murwanya amasasu, babatwara ubuzima mugenda gitwari. We muri parafo warambye w'iminsi, wo ku rusenge wamumanuye atabona. Urumuna wanyu yihishaga mu rwego
umuryango wose urazima muragenda ibuka imodoka yazanye nyakubyara ayiha umugore n'abana ngo arebe yatera kabiri imodoka baratwika ubimenye ujya ahagaragara barakwica nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye nzaharanira ko bitongera kubaho wowe wari ufite amafaranga unatunze bagumya kukunyaga bagushuka kukureka ugumya kwizera sakindi iratinda wagiye uganira n'abajya kukuroha imyaka ni myinshi ishize turabababaye ingoma ibihumbi tuzibuka iteka aho muri tuzi ko Imana yatuje tubasezeranije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranije kutazaba ibigwari aho muri tuzi ko Imana ihatuje tubasezeranije kutazaba ibigwari. umuhanzi wacu Munyashoza Dieudonné arakoze cyane nagira ngo noneho ubwo abashyitsi b'Imena twari dutegereje bamaze kugera hano basabe tuze duhaguruke dufate umwanya noneho umunota umwe wo kwibuka inzirakarengane zaje jenoside. murakoze cyane nagira ngo ubwo mwongeye mwicare noneho mbabwire n'abashyitsi turi kumwe muri uno mwanya ndagira ngo nakire nyakubahwa minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ufite inshingano z'uburere mboneragihugu nyakubahwa dogiteri Jean Damascene ndongera nanone asuhuze ndagira ngo nanone babwire yuko dufite umugisha wo kuba turi kumwe na nyakubahwa Mukantabana Mathilde akaba ari we uhagarariye ambasaderi w'u Rwanda hano muri Amerika. Dufite kandi nanone umugisha wo kuba twasuwe na ambasaderi Higiro Prosper ari we ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Canada. Ndagira ngo nanone babwire ko dufite umugisha ko turi kumwe n'uwungirije umuyobozi wungirije wa RDB ari we Neri Mukazayire najya nawe abasuhuza. Ngira ngo mubona ko twagize amahirwe kuba twagize abashyitsi benshi, hari abayobozi benshi bayoboye diaspora zitandukanye, hari abakuriye imirimo y'isi itandukanye ya leta, ndagira ngo mbakire ariko nk'uko twese dusanzwe dukora umuhango tushyize imbere y'Imana nagira ngo nsabe Pasiteri Robin kugira ngo atuyobore mu isengesho. Ikindi nagira mbibutse yuko mu muhango wo kwibuka nta byo gukoma amashyi byemewe.
dusenga reka twihanganishe abavandimwe abanyarwanda babuze ababo bazira uko baremwe. Turabizi yuko bitoroshe spesialema mu gihe nk'iki, ibikomere birongera bikaba bibisi, ariko turasaba Imana ngo ibihanganishe. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mana muremyi wa byose, abatuye isi bose n'ibiyirimo ni wowe wabaremye Mana, kandi wabaremye uko wabigambiriye. Uri Imana itazikenera inama z'abantu, uri Imana itagira amakosa, wabiremye neza Mana, ariko Satani aratoba. Turasabira bene data abanyarwanda bose en general bahuye n'iki cyago cyo kubura ababo bazira uko wabaremye Mana. Witwa Imana nyirihumure ryose, dukeneye ihumure ritangwa n'umwuka wawe wera, ushobora kugera hariya ibwina mu mitima y'abantu, ahari ibisebe akahasana. Turasaba iryo humure ngo rigwire hose mu banyarwanda aho bari hose Mana. Abacitse ku icumu ubasure, ubahoze amarira. Dusabiye igihugu cy'u Rwanda cyose Mana, turagushima ku ntambwe kimaze kugeraho, ukomeze ucubake Mana. Ariya mahano ntakongere kuba ukunda uko ariko kose. Bana natwe muri iyi seremoni Mana, komeza ubane na buri wese, n'igihe turi butandukane ujane natwe Mana, kandi humure ryawe ridukurikiraho tuja hose. Kubwa Kristo Yesu niko tubisabye, amen amen. Pastor arakoze cyane. Nagira noneho mpamagare umuyobozi wa Kwibuka hano muri Maine, ari we Jules Mutoni, aze atugeze ijambo yaduteguriye. Hari n'umuhango ari budufashe kuyobora wo kwibuka abashije jenoside mu byiciro bitandukanye. Murakoze cyane umuyobozi w'amagambo kumpaye umwanya wo kugira ngire icyo vuga nanone. Thank you for giving me this time to say something. Nyakubahwa Minisitiri wa Minubumwe Jean Damascene Bizimana, Honorable Minister, Nyakubahwa Ambasaderi Matilda Mukantabana, Honorable Ambassador Matilda, High Commission Prosper Higiro, High Commissioner Prosper Higiro, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, and all honorables who are here today. Ngira ngo umuyobozi wa gahunda yaramaze kutwereka abashyitsi dufite, ariko hari n'abandi banyakubahwa turi kumwe hano bo mu nzego zitandukanye. The MC had already introduced some of the guests that we have here, but I want to take a time also introduce others that we with us. Nagira ngo mbereke umukongress women
deka I just want to welcome Congresswoman Deka Darak. nagira ngo ahaguruke abaramutse. If she can stand up and just wave. Nari nibeshye ni state representative. So I made a mistake. Yes, she's a state representative instead of a congresswoman. Ariko ubwo ndamwifuriza kuzajya no muri icyo cyiciro akajya hejuru. Turi kumwe rero n'aba city councillors. Among with us, with the city councillors from different cities. Turi kumwe na nyakubahwa Claude Rwaganje. With us, Claude Rwaganje. Nawe yahaguruka akabaramutsa. If he can stand up and just greet you. Turi kumwe nanone na city councillor Anne. Among with us with the city councillor Anne. Nawe twamusaba ngo If she can also stand up and just greet you. Nari nateguye no kwerekana abahanzi bacu baturutse kure. I had also planned to welcome or to introduce our singers who've come from a long, far way. Ngira ngo nk'uko mubizi iyo umuntu afite igihangano iyo aje abaje gukora concert aje gukorera amafaranga. As you know, if you're a singer and if you get a chance to visit a country, you always want to do concerts and do performances. Ariko bo baza baje kudufasha mu gikorwa cyo kwibuka nk'iki ngiki. But they have come just to be with us in this occasion or this event. Nagira ngo nsabe nanone Dieudonné Munyanshoza ndetse n'intore Masamba. And I want to introduce Dieudonné Munyanshoza and Masamba. Nabo bahaguruke bongere babasuhuze. If they can also just stand up and greet you. Nagira ngo nanone abanyakubahwa mwese wenda muri bo ntaba mbashije kuvuga. I just want to excuse myself if I did not mention your name, but I know all the dignitaries who are with us today. Ariko mwese turabashimira. But we all thank you. Kuri inshuro rero twibuka jenoside yakorewe abatutsi ku inshuro ya 29. For this event that will remember genocide against Tutsis for this 29th. Nyakubahwa Minisitiri yamaze kubitubwira dufungura urwibutso. Honorable Minister had already mentioned when we open up the whole ceremony. Ko disikuru zakozwe bavuga ko itazongera ukundi. He mentioned the fact that when genocide occurred, they say that never again genocide should happen again. Ariko yarabaye. But indeed, it did happen again. Kandi n'ubu ngubu nk'uko mubizi mu gihugu cy'igituranyi cyacu. As you also know that in our neighboring country, muri mu burasirazuba bwa Congo, in the eastern part of the Congo, abavandimwe bacu, our brethren, barimo guhura n'akaga gakomeye. they are facing the same issue. Gashobora kuzaba jenoside. That is just similar to a genocide. Which, nako nkatwe abacikacumu ya jenoside yakorewe abatutsi tuyita jenoside. For us, survivors of a genocide, we call it clearly a genocide, what's happening in the eastern part of the Congo. Tukaba twasaba ubuvugizi kuri communauté internationale. We also asking that the international community ko biriya bikorwa by'ubwicanyi bakora ku buryo bihagarara vuba. That the killings that are taking place in the eastern part of the Congo should stop. Nizimye mu magambo rero. Without further ado, bari banshinze gutangiza igikorwa cyo kwibuka. They had told me to introduce this event of memory. Nkuko rero mubizi cyangwa se nkuko byavuzwe na mbere. As you all know, or as they mentioned before, dukoresha abana bacu. We use our children mu bikorwa nk'ibi in events as this, kugira ngo tuzahore tubibuka iteka ryose. so that we may continue to remember them all the time. Ejo bundi nagize amahirwe yo kujya kwibuka
ba Holocaust. Recently, I was invited to go and remember, take a place into the Holocaust. Abantu bafataga amagambo People who were speaking, wumvaga ngo generation ya kabiri, generation ya gatatu. you hear them mentioning about the second generation, third generation. Ubu turahari tubivuga ariko natwe turashaka ko izo generation zizabaho bigakomeza kuvugwa. But we want to, as we are saying here, we want to generation after generation to continue and remember this. Abana rero bakiza As the children are coming up, nagira ngo nanone ne nsabe umuntu uri bwibuke icyiciro cy'abana n'urubyiruko. Want to ask the one who's in charge with the youth kugira ngo aze imbere to come forth adugezeho message yo kwibuka urubyiruko. so that she can give us a message on behalf of the children. I am lighting this candle in memory of children and youth killed in the genocide against Tutsi in 1994. They were full of dreams for their bright future, just like me. The dear angels, even though your lives were cut short, you left your parents, siblings, and extended families with beautiful memories that will always be cherished and treasured. You may be out of sight, but you are not out of mind. We may be worlds apart, but you are always in our hearts, and our love for you is more than just a memory. Thank you. nagira ngo nsabe nanone Innocent nawe aze atugezeho message yo kwibuka ababyeyi. Let me call upon Innocent to come and speak on behalf of parents. nagira ngo nanjye dufatanye muri ibihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi. I just want to also be part of this memorial service of genocide against the Tutsis. by'umwihariko ababyeyi, abakecuru, especially mothers abasaza and elders muri icyo gihe bari bafite nk'imyaka, bari bari mu myaka ngezemo ubu ngubu. who were at my age at this time, like who were at my age. Imyaka yanjye ni 56. I'm 56 years old. Hari abari munsi yanjye, There were some who were under my age, abagore b'amajigija, mothers, abagabo b'ibikwerere, fathers. abo bose bazize uko baremwe. All of them who were killed because of who they were born. Tuzirikane abasaza n'abakecuru cyane cyane. Let us remember the elders mostly. Mu gihe ako kaga kabaga, When the genocide took place, kubera intege nkeya z'ubukecuru n'ubusaza, because of the physical inabilities of being an elder, mu gihe kandi bari bafite intege bashoboraga kwiruka bagahunga nubwo bitabahiriye, bamwe bitabahiriye. and even though some could run, but they were not given the chance to run, Abo biciwe aho bari bari. and they were killed right at the place where they were sitting or living. Bari ababyeyi batanga inama n'impanuro, Those were mothers and fathers who give counsel to their children.
bari ababyeyi basabwa bagatanga abageni. Where there were mothers and fathers who give brides or grooms to those who get married. Muribuka abo mwari muturanye hirya no hino. You remember those that were your neighbors across the street? Nibo bitabazwaga mu gukemura ibibazo by'abagaye byabaye mu miryango. Those were the ones who would stand up and solve issues when they occurred in the families. Turibuka kandi abo twamenye n'abo tutamenye. We also remember those that we knew and those that we did not. Abo twabanye. Those that we lived together. Ariko kandi tunazirikane ko hari abo muri ibyo byiciro badafite ababatekereza muri iki gihe. But let us also remember that there's some of them that has nobody to remember them because all the family were wiped out. But we also have to remember them now. As we remember them, it should not stop right here where we're sitting or in this particular event. If we are here as the survivors of genocide, nobody can lie to you and say it's because I used to be a good prayer or I prayed more than those who died. Rather, I think this was in God's plan. Therefore, we are asked to finish the work that they left behind. We are asked to be closer to the children who are standing here, giving them advice, the similar ones, the grandpa and the great-grandpa that could not give them. Those that will remember now who were elders, who had the grandchildren, and some had the great-grandchildren. That should be here now and giving them advice to the children that we see here. So therefore, as we remember those parents, it's an act of supporting the children who are here so that they can remember the history of Rwandans. So that they will never ask tomorrow how was it back then. So also as we remember, as survivors of the genocide against Tutsis, it's trying to step in the feet of those who passed away. Mostly the character of humanity. Thank you, and let us remember, but also as we build ourselves. ngira ngo hari yarabikomojeho wibukaga ababyeyi. I think they touched upon on behalf of parents. Hari imiryango yazimye itagira n'umwe. There are families that all died and nobody survived. Twagira ngo dusabe nuza kubibuka. We want to ask somebody who's going to come and remember them. Nzanye urumuri rwo kwibuka imiryango y'abazimye. Ducanye urumuri rwo kwibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi 1994.
We are lighting this candle as a memory of those who passed away, who were killed in genocide against Tutsis in 1994. kuvuga ko umuryango wazimye bisobanuye ko hishwe umugabo umugore n'abana bari bagize uwo muryango. Mentioning the family has been wiped out, it's saying that mother, father, and children all were killed. Bavukijwe ubuzima, Their lives were taken away. bavukijwe kubaho, Their lives were taken away. bavukijwe u Rwanda n'andi mahirwe rwagiriwe. And also they were taken out of Rwanda and all neighbors and the brothers. Dufite inshingano twebwe abariho, We have the duties, us who are still alive, abanyarwanda abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, Rwandans and survivors of genocides against Tutsis in 1994. dufite inshingano zo guharanira ko amateka yabo atazazima. We have the responsibility to make sure that their story will never be wiped out. Duharanire tugumane indangagaciro zabaranze. Let us portray their character that has characterized them. Twigishe abazadukomokaho ko hari abazimye. Also teaching those who are coming from us that those who are not there. Kugira ngo abanyarwanda bazavuka n'isi yose imenye ko hari abarokotse ariko hakaba n'indi miryango yazimye. So that the Rwandans but also the international community will realize that yes, there are some who survived, but there are others who did not survive. The whole family did not survive. Twibuke twiyubaka. Murakoze. Let us remember as we build ourselves up. nyuma yo kumva aba bantu bibuka ibyiciro, After hearing from these different people, ngira ngo twe twarokotse kubera impamvu. I think us who survived, we survived for a reason. Icya mbere turi mu gihe cyo gushima ko twarokotse. Yes, we are thanking because we survived, tugashimira n'inkotanyi zaturokoye, but also thanking Inkotanyi who helped us to survive, kandi tugashimira n'abantu bagize uruhare mu mibereho yacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. but also thanking those who did help us after genocide against Tutsis. Ubwo nagira ngo nanone mbasabe twese ducane urumuri. So I want to ask all of you to light the candle. Hanyuma nyuma y'iki gikorwa cyo gucana urumuri, After this act of lighting the candle, tukagira ngo dusabe protokole idufashe, I'm going to ask the ushers to help us out. dufashe abantu b'abashyitsi bacu, Helping our guests or usher our guests, tubereke aho dushyira urumuri and we are going to show them where we are going to put the candles, ndetse n'indabo. but also with the flowers. Murakoze. Thank you.
Gilles arakoze cyane. Thank you, Gilles. Ni byiza gushyira indabyo nk'ikimenyetso cy'urukundo cyabo twabuze. It's a wonderful to put the candles, but also the flowers, a sign of love. N'urumuri rwerekana yuko batazimye tuzahora tubibuka. But also a light showing that they did not quench completely, but will continue to remember them. Abayobozi bahaguruke bashyire izina ndabyo hariya. So our dignitaries are going to stand up and put the flowers and candles. kugira ngo n'abandi bose bafite indabyo ariko protocol aza kudufasha ku mirongo. Everyone with the flower, you can also come forth and babwire equipe yari hano hejuru yakoze akazi keza mu ndabyo mu rumuri bagiye bashyira hano bagejeje gukora ikimenyetso cy'imyaka 29. As you can see here, those who were organizing the whole event, they tried to do a sign of 29. Kandi turizera ko tuzakomeza twibuka abacu imyaka izagera ku 100 igihugu kigakomeza kigatera imbere. But also we'll make sure that we continue to remember our people until more than 100 years. Ni nabyiza ko abana batoya mwabonye abana bakiri batoya ko barimo barabikora. And you also saw the young children who were doing this sign. Tugomba kuza twabibatoza kugira ngo bazabikomeze niyo twatudahari ko bazabigumishe bazakomeza bikore. We'll make sure that we train them to remember until when we're now here, they will continue to do this. Ngira ngo nanone nongere mbabwire yuko kubera umuca twaje kuba dufite abashyitsi benshi harimo abo tutagiye twibuka. I just want to apologize because we have so many guests that we did not mention names of some.
mbonye umunyabanga uhoraho muri Minisiteri ya Innovation na ICT Eve nawe ari hano. I see Eve, who's also from the Secretary of ICT and Innovation. Hanyuma ndabona na Jason. And also Jason. Ngira ngo murereho namutumire aza tugeze ijambo yaduteguriye. But also taking this opportunity and welcome him so that he may say what he has to say. Jason Shimye niwe president wa Kwibuka muri Amerika na state zose uko ari 54. He is the Kwibuka president all over the United States. Amaze gukora ibikorwa bitandukanye kugira ngo ateze umuryango wa Kwibuka ari we urimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. He has done so many things so that we will continue to remember this memorial service on behalf of Kwibuka. Niwe president wa mbere wa Kwibuka muri Amerika. He is the first president of Kwibuka here in America. Ya muno mwanya. So let me welcome him. Good afternoon. Biraryoha kuvuga mu Kinyarwanda. It's a wonder. It feels good to speak in Kinyarwanda. Kenshi tuvuga mu ndimi z'amahanga. Most of the time we speak in foreign languages. Ariko tubikuze no mu ndimi zacu biba byiza kurushaho. But when you have to speak in your own language, it's even more wonderful. Banyakubahwa mwese muri hano. All the honorable people who are here. Inshuti z'u Rwanda. Friends of Rwandans. Our survivors. Abacitse ku icumu. Tubashimiye ko mwaje kwifatanya natwe. We thank you for coming to join us today. Mu izina ry'aba survivors bose muri Amerika. On behalf of all survivors here in America. Tubashimiye ibikorwa mukora byo gusapotinga byangwa byo gufasha abanyamuryango. For the work that you do of supporting the families. Ikintu nshaka gutangiriraho ni igikorwa mwagaragaje uyu munsi mufatikanyije na city na state ya Maine cyo kutwereka urwibutso rwiza tuzajya tuza tukibukiraho abantu bacu. One of the things that I want to start with is just the sign that you've shown today, along with the city of Portland, but also the state, to show us a memorial place where we can remember our people. Ni ikimenyetso gikomeye mu buryo bwinshi, ariko bw'ingenzi harimo kwigisha kugira ngo amateka atazisubiramo. It's a very important sign, but one of the most important one. So a sign so that the genocide will never happen again. Cya kabiri no kugira ngo twirinde cyangwa ibyo nakwita genocide prevention. The second thing is just to make sure that we all work to prevent genocide to happen again. Ndashaka kandi kuvuga ko impamvu twibuka atari kubabaza abantu gusa. One of the things that I want to mention is the fact that we remember it's not that we may cause trauma to those who've lived the genocide. Ahubwo tuba dushaka kugira ngo ibikomere bikire. Rather, we want to heal the wounds of those who've been wounded during genocide against Tutsis. Turibuka kugira ngo duhe icyubahiro abantu bacu bapfuye bazize uko Imana yabaremye. We remember so that we may honor those who died because of who God created them. Rero kuza muri kino gikorwa nubwo abantu bagera emotional, nubwo twabona hari ingorane zibaho kuri bamwe bagifite ibikomere binini cyane, ariko binabafasha kuruhuka. Yes, we remember, even though we know that these events may cause trauma for those who have lived the genocide, but yet we want to remember our people. Abagerageza guhakana genocide against Tutsi, those who tried hard to deny genocide against Tutsis,
ntago babikora batabizi, abenshi babikora babizi. They do not do this out of ignorance, they do this purposefully. Ariko turashaka kubabwira yuko tutazegera dutuma bagera ku ntego yacu yabo, kuko intego yacu ni ukugira ngo genocide itazongera kubaho na rimwe. But we want to tell them that we will never fail to continue to remember genocide, because our purpose and our number one goal so that genocide will never happen again. Abo bapfobya bagakana genocide against Tutsi, those who deny genocide against Tutsis, barimo ibyiciro byinshi. There are different categories. Harimo abantu bo mu mahanga. There are people from international communities. Harimo abandi basize bakoze amarorerwa kandi bari muri bino bihugu dutuyemo. But there are also the perpetrators of genocide who are in the countries that we're living in. Turasaba ababishinzwe mu buyobozi bw'ibihugu dutuyemo kugira ngo badufashe gufata izo nkoramaraso. We want to ask the countries that are hosting those perpetrators of genocide to make sure that they are brought to justice. Hari ibyakozwe, hari abafashwe boherezwa mu Rwanda. There are some who've been already caught and brought to Rwanda. Turashima icyo gikorwa ariko tunasaba kugira ngo gikomeze. We thank that very act of bringing those who committed genocide in Rwanda, but also I want to ask them to continue and searching for those who did genocide and bring them to Rwanda. Kandi kuri runo rugamba rwo kurwanya genocide deniers, for this action of fighting against genocide, turifuza yuko urubyiruko badufasha kugira ngo abashaka kubeshya ku mateka, abasebya ubuyobozi bw'igihugu banyomozwe, kuko ibyo bavuga barabizi ko babeshya kandi ari u Rwanda na RPF baturokoye. We want to make sure we remind the youth or the young people to fight against those with the narrative of saying bad things about the Rwandan government, because we know that we survived thanks to the Rwandan government. Rero urubyiruko cyangwa abasore, uru rugamba tugomba kurufatanya, ntabwo ari urw'umuntu umwe, ntabwo ari uruhande rw'abadiaspora gusa cyangwa inshuti z'u Rwanda bakuze, ahubwo n'urubyiruko mugomba kuza tugafatanya kugira ngo aya mateka atazisubiramo. So therefore we have to engage all this fight together with the young people and the youth. It's just not about the elders or the grown-up people. It's all of us together joining hands and fighting about this narrative of denying genocide. Icyo abo bantu bifuza no kugarura amacakubiri. What these people are trying to achieve is to bring about again divisions among Rwandans, kugarura amoko, bringing about tribes, kugarura genocide, and also as a result bringing genocide. Turabizi ko ubu ngubu nkuko Jire Mutoni yabivuze muri DRC, muri East DRC harimo abantu bari kwicwa kandi bazira uko Imana yabaremye. We all know, as Jules mentioned, that in the eastern part of the DRC Congo, there are people who are being killed because of just how God created them. Iyo genocide against Congolese Tutsis, the genocide against Congolese Tutsis, cyangwa se ubwicanyi bukorerwa abatutsi b'abakongomani, bukaba buri kuba mu maso yacu. It's happening right on our eyes. Nakazi kawe wowe uri muri kino cyumba n'umuntu wese udahari kugira ngo aburwanye kandi yirinde guceceka. It's our duty, you who are sitting here in this room, but also everybody, to fight against that kind of genocide. Kuko kera imyaka nitambuka ntabwo tuzavuga ngo ntabwo twabimenye. Because after the years have passed, we will never say that we never knew about what's happening now. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka. Thank you, and let us continue to remember, but yet to build ourselves up. Jaso urakoze cyane.
Thank you. Nk'uko yabivuze ni inshingano zacu twese As he said, it is our responsibility, all of us, kugira ngo amateka mabi twagize atazasubira, so that what happened will never happen again. kandi n'ababikoze dukomeze dushakishe ubutabera, And those who committed genocide, they will bring them to justice. kuko hari benshi batafashwe batabonye ubutabera kugira ngo n'abarokotse bagere muri ya nzira yo kwiyunga, Because there are so many of them who are still at large, who never been brought to justice. ndetse n'abari hanze mu bindi bihugu twakwifuza ko bazagaruka bagafatwa bakaza And even those who are outside in different countries, we will make sure that they are brought to justice. icyiciro tugiye gukurikizaho. So the next step, tugiye kugira ibiganiro birimo ababyeyi babiri n'abana babo. We're going to have a little bit of a conversation between parents and kids. ngira ngo kubera amateka mabi yaranze igihugu cyacu, Because of bad history that has characterized our country, hari abana benshi ubu barimo barakura bafite ibibazo babaza ababyeyi rimwe bikabagora. the youth right now have so many questions that they can ask their parents. kandi iyo uganira na buri wese ufite umwana usanga hari ibibazo bimwe duhuza bagenda batubaza. And if you talk to parents, between parents, there's these kinds of questions that the kids are asking parents, and we all have that in common. rero nagira ngo nsabe Daris, Let me ask Denise na Maurice and Maurice, baze n'abana babo babasange hano mu myaka twabateguriye, along with their children, to come forth so that they can have a seat, maze ababyeyi bagerageze gusobanura nubwo bitoroshye, so that parents will try to explain to their kids, even though it's not easy. murakoze. Thank you. umusozi wa gatagara turi mu muryango uziradanze n'umuhiza n'umusafiri n'uw'amasidoni. ngira ngo kubera kino kiganiro gishobora kuba kirekire ntabwo tubona uburyo dutranslating ijambo ku rindi, tugiye kubaha umwanya uhagije kugira ngo baganire, tuze kubasobanurira mu rurimi rw'amahanga ibyo baganire mu ncamake. Murakoze. Because this is going to be a little bit of a long conversation between parents and kids, and we cannot translate word by word, we are going to make sure that they speak each other, and after that, we are going to try to summarize. Papa, kuki twibuka? ugerageze kuvuga cyane, ongera usubire mu cyo umbajije kugira ngo n'abandi bose bumve uvuge cyane. Kuki twibuka? Arambajije ngo kuki twibuka, ngira ngo we nimurimo mubasha kumwumva neza. Benaya, twahoze no kuva kare aho twahereye, abatubanjije babivuze barimo nyakubahwa minisitiri yabisobanuye, turibuka abacu bapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu gihugu cyacu mu Rwanda mu 1994. None se jenoside ni iki? Aha, jenoside ni ubwicanyi bukorerwa itsinda rimwe ry'abantu cyangwa se gurupe imwe y'abantu bahuriye ku kintu runaka, bahuriye swat ubwoko, idini se, akarere batuyemo se, cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora guhuza iyo mbaga y'abantu bashobora kuba bahuriyeho. Urabisobanukiwe? Wanabyanditse mbese? Mu Rwanda se ni gute amoko yaje? Mu Rwanda amoko yahozeho kuva kera, yari ariho. Ngira ngo wenda nuko wenda butari mu Rwanda, ariko mu Rwanda amateka yari aharaba mu mashuri byarigwaga, ariko mu Rwanda amoko yari ahari, twari dufite
cyangwa se dufite ubwoko abatutsi nyine, abahutu n'abatwa. Ariko ayo moko yarabanye neza, yari yibaniye neza mu by'ukuri, nta kibazo gihari. Hanyuma abakoloni baje mu gihugu cyacu, ngira ngo imyaka wabaye wize mu Rwanda, kuko twebwe turabizi nta n'igihe kinini turamara ahangaha, ngira ngo bajyaga babibigishaho gatoya. Hari abakoloni baje gukoloniza igihugu cyacu cy'u Rwanda, nibo bateje icyo kibazo, nibo bazanye amacakubiri muri abo banyarwanda, muri ayo moko yari yibaniye neza. Mbere mu gihugu cyacu icyo gihe mu myaka ya kera cyari kiyobowe n'ingoma ya cyami. Iyo ngoma ya cyami rero yari iyobowe n'ubwoko bw'abatutsi mu by'ukuri. Hanyuma ariko nta kindi kibazo kindi cyari gihari, abantu bari bibaniye neza nk'uko nabikubwiraga, barashyingiranaga, igihugu cyaraterwaga, bagafataniza hamwe, bagatabarana hamwe kurwanira igihugu. Urabyumva? bashyize hamwe rwose nta kibazo. Ariko aba bakoloni nakubwiraga baje, hari ikintu bakoraga bita, sinzi ko ndi bukibusobanurire mu Kinyarwanda, wenda Deris araza kumfasha, icyo bita ngo diviser pour régner, gucamo abantu ibice cyangwa se kubagabanya kugira ngo babashe, ngira ngo mwebwe murabyumva, nawe urabyumva, igifaransa urakizi. Kugira ngo babashe kwigarurira igice kimwe, urabyumva. Habayeho rero kuba bibamo ayo macakubiri, izo nzangano, bakababwira bati no, mwebwe ntabwo mumeze kimwe n'abariya, abahutu bameze gutya, yewe dore bafite amazuru ameze gutya, abatutsi ni barebare, batunze inka zingana kuri inka runaka, amazuru yabo bari bafite reba hano bari bafite n'ibimenyetso bashyiraho, bakavuga ngo bakanapima amazuru yabo, bati izuru ry'umututsi rigomba ni rireshya gutya, bati niba iry'umuhutu rigomba kuba ringana gutya. Urumva? Noneho bakabumvisha ko hari ikintu byanze bikunze badahuriyeho, kandi mu mateka yabo, mu mibanire yabo, ubusanzwe nta kibazo bari bifite, bari bibaniye neza, bumva ko bose ari Abanyarwanda. Hanyuma icyo gihe rero, nk'uko nakubwiye, u Rwanda rwayoborwaga n'ingoma ya cyami. Urwo rwango abo bakoloni batubibyemo bituma abahutu bakuraho iyo ngoma ya cyami, bashyiraho iya repubulika. Murabyumva? Babashyizeho kubera rwa rwango bababibyemo rero, bamaze kujya kuri ubwo butegetsi bwa repubulika buyoborwa n'abahutu nyine, birumvikana, bahita bakumira icyitwa umututsi icyo ari cyo cyose mu buyobozi, yewe mu mashuri. Byari bigoye ko ushobora no kugira ngo byari nka sakirirego, cyangwa se ntibyashobokaga nko kubona urugero, nko kubona umututsi mu gisirikare cyo mu Rwanda icyo gihe, muri iyo leta yayoborwaga n'abahutu. Cyaraziraga, cyari nk'ikizira, ntibyashobokaga rwose. Nta mututsi wabonaga ari mu gisirikare, mu nzego za leta ntibyabagaho. Kugira ngo umututsi abone nk'akazi, kereka nko mu bwarimu, kwigisha ari amashuri ya primaire mwigishaga, washoboraga kubasangamo abatutsi muri segonderi, ariko mu zindi nzego zindi ntibyashobokaga. Aho rero batangiye kubamenasa nyine no kubica, bamwe barahunga, benshi barahunga, bahungira muri biriya bihugu bituye hafi y'u Rwanda, birimo za Uganda. Urabizi bariya batante bawe baje bava, ujya wumva tuvuga amakuru y'u Buganda aho babaga. Buriya ababyeyi babo niho bari barahungiye i Buganda. Nuko bagiye rero, bagiye bahunze ubwicanyi, babica, barahunga muri Kongo, i Buganda, i Burundi, biriya bihugu duturanye n'u Rwanda, n'ibindi bihugu byinshi babashije kujyana n'ahandi hose ku isi. Urabyumva rero ko naho ngaho byatangiye. Ni nayo mpamvu ujya wumva
bavuga ku cyangwa se banza sinzi niba barabigisheho mu ishuri bavuga ngo jenoside yaba yaratewe n'ihanuka ry'indege ya Habyarimana wari perezida w'igihugu. None si icyo gihe ko babicaga icyo gihe wakwibaza ngo icyo gihe indege yari yaguye yari iyihe? Nibyo MC yavugaga rero kare, ntibakajye babashuka. Ni ibintu byabaga byarapanzwe kuva kera, kuko ubwicanyi bwahereye kuva kera. Urumva niyo myaka nkubwira zari myaka za 59 kuzakomeza natwe ubwacu, nanjye ubwanjye nari ntaravuka. Bimbaza ibyo ushaka kubaza rwose nta kibazo. None se Uganda na Congo ho nta bantu babagayo? Kuki ariho abantu bahungiye? No, ni urugero nari nguhaye abantu babagayo nyine. Abantu babagayo ntabwo ari uvuga ko abanyarwanda bahungiye muri ibyo bihugu nta bantu bari bariyo. Oya, nabo bari bahari. Bari nk'uko natwe ubu twaje muri iki gihugu cya Amerika. Yego twe ntitwaje duhunze, ariko hari abantu nyine, ni nayo mpamvu nabo bahungiraga, ahubwo ni n'amahirwe ko babashije kubakira. Abantu babagayo ni nk'uko natwe turaha. Abasigaye mu Rwanda se bo babagaho gute? Urugero nka famiye yacu. Nibyo nari ndimo mvuga kubera ko babayeho nabi mu by'ukuri. Byari bigoye ko kugira ngo umunyeshuri w'umututsi abone ishuri. Reba nk'umwebwe muritsindira umwana uwo ari we wese, abo muhuta buwa hehe, yewe mu Rwanda uzajya unakurikira kenshi, ujya wumva mbikurikira muri ariya makuru kuri televiziyo na hehe no mu biganiro bindi biba. Uzi ko mu Rwanda bishyurira n'aba FDLR barimo barwana, barimo badutera baba muri Congo. U Rwanda rurabishyurira kandi ari abana baba ari abayobozi bayobora FDLR. Rero icyo gihe byari bigoye, abari barasigaye mu Rwanda bagize ibibazo bikomeye mu ishuri. Nta mututsi washoboraga babaga ari abahanga bagatsinda, ariko ntawe ushobora kubona ishuri ngo ajye kwiga muri leta. Icyo gihe wasangaga birwanaho, abafite ababyeyi nyine babasha kubarihira mu mashuri ya prive, babajyanaga mu maprive. Icyo gihe n'ayo mashuri nayo aza guhinduka abanzi ngo abibyitso. Ubwo hari ibyo ntashobora kuvuga kuko ni birebire. Bakayita ngo ni amashuri y'abatutsi. Kubera iki? Kubera ko ntiyabashe kubona wa mwanya yatsindiye muri leta, arimo arirwanaho akajya gushaka muri prive. Urabyumva? Ntureba nka uriya mutante wawe, uyu mama Stefani, buriya yatsinze ari uwa mbere mu ishuri. Noneho ntibamuha umwanya. Icyo gihe mama wanjye niwe waciye hasi arashugurika, amenya ngo umuntu wari inshuti yari mu minisitiri icyo gihe. Urabyumva? Yitwaga Nsekarije, abari hano baramuzi. Yitwaga Nsekarije, niwe wari minisiteri yari icyo gihe yitwaga Mineprisec, minisiteri y'amashuri. Ajya kwiteretera aca hasi aratereta ati mwambabariye ko umwana wanjye nzi ko ari umuhanga kandi koko ibyo, ati ukareba uko umungenzereza, yari inshuti ya minisitiri. Noneho awe aranabimwibwira wenyine mu minisitiri ati urabona nakwima umwana wa burugumesitiri ishuri nkajya kuriha umwana w'umututsi. Ariko kubera ko uwo minisitiri Nsekarije si ibanga, yaba hano bakuru bari hano barabyumva, yaragiraga inshoreke hirya no hino. Amuteretero wari inshuti ye, indi mugore wari ufite ishuri yayoboraga i Nyanza, nabonye Olivier ari hano ararizi, ryo muri ETF icyo gihe, sinzi niba icyo gihe ryaritwaga ETF. Yego, aho niho yagiye kwiga. Aramuteretera ngo yahise amuhamagara ati niba hari umwanya ufite, ati hari kene wanyu aho ngaho ngo ko iwanyu butari aho ngaho, ati wagaho ishuri. Nuko yabonye ishuri, kandi kuko yari afite amanota ya mbere ahubwo hafi kuzuza. Byari bigoye rero ko urumva bari babayeho nabi mu by'ukuri, ntibashoboraga kwiga, ntibashobora kubona imyanya nk'uko nabivuze mu myanya y'ubuyobozi. Wapi, byari bigoye. Kandi bagakomeza no kubatoteza nyine ngo nabanzi baba ari hanze. Urumva? Kandi ibyo nakubwiraga muri babandi bari barahungiye hanze,
igihe cyarageze basaba gutaha tuvuge ni nk'uko nk'ubu twavuga ngo dushatse gusubira iwacu mu Rwanda bakanga ko tugenda, kandi ni uburenganzira bwacu gusubira iwacu, nta cyaha tuhafite, urabyumva, nta cyaha twakoze. Bo barabangira muri kubangira ko bataha. Rero baje kwiyegeranya bashinga umutwe wa gisirikare, wowe ugeze wumva bavuga b'inkotanyi nyine, kugira ngo bazatahe ku ngufu. Abo rero uwo mutwe wa gisirikare w'inkotanyi ni nawe waje guhagarika iyo jenoside turimo tuvuga uyu munsi. Urabisobanukiwe? Okay. None se kuki abantu bemeye kwica abandi? Aha, bemeye kubica nyine, urabyumva, urumva icyo gihe barabigishije no mu mashuri, barabitwigiye, barabyigishaga bati mu mateka, bati umwanzi ni umututsi. Dore mu mashuri twebwe, urabona nk'ubu ngubu nzi neza ko nka hariya aho wigaga hariya muri Epusa, ndabizi neza ko utazi ngo uriya mwana kanaka mwiganaga ni umuhutu cyangwa ni umututsi. Kubera iki? Yego, ndabizi neza ko ntabyo wari uzi. Hariya rero twebwe baravugaga bati abahutu mujye hariya, abatutsi hariya. Urumva? Umva, byabaga ari ubwari kugira ngo discrimine, gusa byabaga bizwi, yego, ariko bakavuga bati muhagarare hariya bababone. Urumva, abahutu hariya, abatutsi kwabo. So ibyo rero barabibakanguriye, babakangurira ko abanzi ari abatutsi bakwiye kubica, bashyiraho ibitangazamakuru, yewe n'ibinyamakuru ibyandika n'amaradiyo, kugira ngo babyigishe ko abatutsi bagomba gupfa. Yego, urabisobanukiwe? Muri jenoside se abantu bari batwite cyangwa bari bafite abana bato bihishaga he? Ni ikibazo cyiza cyane. Babagaho ubuzima nk'ubw'abandi bose babagamo muri jenoside, ntibarebaga ngo uratwite cyangwa se ngo ntutwite, cyangwa se uri umwana cyangwa se uri iki. Ikintu bari bagamije, ikintu bashakaga ni umututsi. Wabaga uri umututsi, iby'inda yawe ntibyabarebaga, ahubwo niwe banashakaga cyane. Ahubwo hariho nabo bavugaga bati mubice mubarangize, kuko n'abandi nabo bagiye baduhemukiye, cyangwa abanzi bacu nabo bagiye ari abana, none dore baratugejeje. Ahubwo hariho n'abagore bamwe bavanagamo abana. Nta byo kuvuga ngo uratwite, nta byo kuvuga ngo ntutwite, nta byo kuvuga ngo urakana cyangwa uri iki. Uri umututsi, wabaga uri umututsi, nicyo cyahigwaga. Nta byo kuvuga ngo wari umeze gutya na gutya, waricwaga. Urasobanukiwe? Ababebe ntabwo bariraga? Ababebe afite amatsiko menshi cyane yuko ababebe bariraga muri jenoside. Barariraga kuko umwana ni umwana, nta kintu na kimwe areba. Umwana niba ashonje, umwana niba agize ubwoba, umwana niba yiyumvise ukuntu kudasanzwe ararira. Hariho n'ababaga bihishanye n'ababyeyi, ndetse bakanabacengeza amabere mu kanwa kugira ngo amajwi yabo adasohoka. Ariko umwana iyo yabaga yiyumvisemo kurira, waba wihishe, yarariraga. Hakaba igihe bari banagiye ahubwo batakubonye, ariko bakumva ako kantu kavuze bagahita bahindukira bakabarangiza. Rero abana, hariho n'abana ariko bagiraga ubwenge, ntabwo wavuga ngo ni ubwenge buhe, ni nka cya kintu kikuzamo ukagira nk'ubwoba, wanajya gurira cyane, ariko muri icyo gihe umerewe nabi ntunarire, ukavuga uti reka ceceka, ukumva icyo kintu kikujemo. Hari abana bagize impano yo kutavuga, ariko hariho n'abana benshi cyane batumye ababyeyi bavumburwa, baricwa. ndagira ngo mbanze mbisegureho, murabona ko iki kiganiro kiryoshye, abana bafite ibibazo byinshi, kubahereza amateka twaciyemo ntabwo byoroshye. Ndagira ngo basi tuze kugerageza, nanjye ndaryohewe, ni ubutumwa dushikeneye no kumva natwe abantu bakuru, ariko tugerageze basi twihutishe kugira ngo ducunguze uburyo umwete.
Mama, what happened during the genocide against Tutsi? Afite amatsiko y'uko byagenze muri jenoside ubwo n'igihe warimo abaza jenoside ahandi hantu mu bindi bice mu bundi burere yari yatangiye kare twebwe bisa nkaho bitaratugeraho kuko wabonaga ko abantu babanye neza ndetse tutanumva yuko bishoboka. Ndisegura uyu mwana avuga icyongereza baraza kumusobanurira akanya ko gusobanura ntigahari ubwo ngubwo baraza kumusobanurira. Jenoside yatangiriye ahandi hantu twebwe tucyumva tutuje twumva ngo abaturage ngo turakundana tumeze neza nta kibazo ku buryo n'abandi bavuga ku yindi misozi bakazi iwacu. Twari dufite ku bantu bari bagiye bakomeye bari baje banafite amaliste haje abantu b'abasirikare kandi ntabwo twabikuraho tugomba kubaganiriza ugasanga babaye exposed ku mateka yacu ariko ni inzira yo gukira. Reka nsabe mugenzi wanjye atanga akaresume mu magambo make. Yeah, so the conversation was happening between parents and kids, and these, by the way, these are real parents, so they are their own kids. So they asked about 15 questions. Number one, the daughter asked the father, why do you remember in the first place? And the father responded, we remember because we don't want to forget those who died during genocide in 1994. And we continue to remember them so that we honor their lives. Number two, what is genocide, by the way? And the father tried to explain it's a killing that targets one particular tribe because of who they are. And the other question they asked, how did the tribes came about in the first place? So the father tried to explain them that before everything, the Rwandans used to live together. And yes, they recognized the tribes. They were Hutu, Tutsi, and Twa, but yet they lived peacefully without any issues. But something happened along the ways when the colonialists came over and started dividing so that they can reign them, or they can overpower them. And that's how the whole issues of hatred between Tutsis and Hutus started and ending up on genocide. And the other questions, and say, where were Tutsi running to when they were being killed in Rwanda? So the Tutsis, the father responded and said that they were running into neighboring countries, including Uganda, Congo, and Burundi. But she continued and asked, how did the Tutsis who remained in Rwanda throughout this period of killings, how were their lives? And the father explained that it was a life of discrimination, targeting, and also excluding them from politics, from army, and from schools. And the father was trying to explain to the daughter about one particular story about her aunt who got the high grades in school, but yet because she was a Tutsi, could not find a school anywhere. And aunt tried to go and talk to the Minister of Education and trying to find if they can find any spot open for the one who had high grades, but yet could not find anything. And the minister ended up sending her to another person for the private school. So the Tutsis were completely discriminated against throughout the long period. The other question was, how did the people accepted to kill others, their neighbors? And the father responded and saying that it was due to a long period of propaganda of trying to show them that yet they are different, and Tutsis are tall, they are skinny, and other characteristics, just to show that the Tutsis are not their own people, they are different, and therefore they should discriminate them. And the other conversation between the son and the mother, when they asked, how did the genocide start in your own town? And the mother responded and saying that when everything started, they were a little bit farther, and it did not happen right away until the current president came over himself and introduced the genocide in their city
And then everything started from getting worse to worse in the city of Butare where they were living. And the other question was, how did you survive? And the mother responded that they saw the military coming and they were sneaking around and looking through the windows and realized the military were coming to kill them. And they cried out and saying that they were dying because the soldiers are behind our house. And they sneaked through the window and went outside, but the father did not survive. He was killed. And they all ran, wandering around the cities until the RPF movement came and rescued them. And thanks to them, they were able to survive. I think those are the summary, if I can try my best. urakoze cyane ngira ngo mwabonye ababyeyi bafite akazi katoroshye. So as you can see, the parents has a huge responsibility to explain to their kids. harimo abatarakira ibikomere byabo bwite. There are some who has not been healed from their wounds. batazi uburyo banasobanura udakomerekeje umwana. And they can not even try to explain to their kids how things happened. hakazamo nuko turi mu mahanga n'ikibazo cy'ururimi kizajya kiboneka. But the fact that we are also living in the foreign countries, the language barrier is going to become an issue. nk'ababyeyi rero ntekereza ko ari ikintu kitureba kugira ngo nabyo tubimenye uburyo tuzadusobanurira abana bacu. So therefore, as a parent, we have the responsibility to try to explain our best to our kids. ndagira ngo mwaka kanya munyemerere nsabe Westbrook City Council Anna Tuckett. Let me ask Anna Westbrook City Council to come forward. atugezeho ubutumwa yaduteguriye. So that she can also share the message that she's prepared. kandi tunamushimira ko ahorana natwe buri gihe ko twibutse akunda kwifatanya natwe. But also sincerely thanking her because she's always with us every time we have to remember. akabona nibagiwe nawe yarokotse jenoside y'aba-Armenian. I just want to remind everybody that she also survived the genocide against Armenians. kugira mwumve uburyo afite aho ahurira n'ibikorwa turakora aka So kanya. you can also see how she's relating to the Kwibuka or this memorial service. kandi akaba ari n'umwanditsi. She's also a writer. Thank you very much. My name is Anna Stvatchaturian Turkat, and I live in Westbrook. I came to the United States as an Armenian refugee from Azerbaijan. I was 13 years old. I'm incredibly thankful to the organizers for inviting me again to speak about what genocide means to me at this somber event commemorating the genocide against the Tutsi people. Commemorating each other's tragic events is an incredible act of humanity and respect, and I'm so thankful that you trust me with the podium today. April appears to be the ripe month of genocide, as my community and other communities around the world are commemorating their terrible tragedies. I'm an Armenian, and I was born in Baku during the Soviet times. My family and I survived ethnic violence against Armenians in the late 80s and early 1990s, about 4 years before the genocide of Tutsis. I was 10 years old when the violence started, and I remember for about a year we were in hiding. For about a year, during the time when I could go to school, I had to hide my face because I'm very Armenian looking. And my father told me if I was ever asked who I was and what my ethnicity was, to say that I was Greek. We were being slaughtered for being who we are, Armenians, Christians, but still we were citizens of Azerbaijan. My story did not start in 1980s. The story of Armenian genocide really started when my grandfather was a toddler. In 1915, about 1.5 million Armenians were slaughtered in Turkey, an Ottoman Empire. And that genocide, it took us in the United States 104 years to have the United States government recognize as genocide. And so thank you to President Biden for doing that finally. So we, United States Armenians, have been here for a long time. And we know these types of conversations that we have with our own children,
They're very difficult, and generational trauma is very real. And although I am the granddaughter of the Armenian genocide survivor, we ended up in the Soviet Union. We didn't end up in the United States. That same violence that happened to my grandfather in 1915 happened to me in 1980s. And it continues to happen today in 2023 to my family in Armenia. Yet my family is not very different from the millions of genocide survivors or of refugees of ethnic cleansing, like communities of Tutsi, Darfur, Cambodia, Yazidi, Rohingya, and Uyghurs. Genocide is a human creation, human tragedy, and human burden to eradicate. In my family, genocide and ethnic cleansing, displacement, loss of property and dignity happened 3 times in the last 108 years, extending for several generations. And that's because the killings of Armenians do not hit the radar of the world. Turning a blind eye creates genocides over and over again. Never again is a commitment, but it doesn't exist. It's again and again and again. And this happened not just 3 times in my family, it happened 4 times. Even after my grandfather's death, he was violated. His and my grandmother's graves in Azerbaijan were demolished just because they were Armenian cemeteries. When genocide is not prevented, it will continue. This is why I think it's incredibly important to speak about the past, attend each other's genocide commemorations, call senators and congressmen when we see something happening in the world, especially when it's genocide that's denied. You truly have to find out what's happening in the world for yourself. You're not going to hear what's happening to Armenians today on CNN or Fox News. You will never hear about these things because it's politically inconvenient. That's because Azerbaijan and Turkey today is selling Russian oil to the West. This makes Armenians justified victims of mass atrocity. Right now, 120,000 Armenians are in a 6-month blockade by Azerbaijan in a region called Artsakh, as we call it. You might know it as Nagorno-Karabakh. No medicine, no food, no supplies freely enter this region. I have been sending aid to newborn children through the Red Cross, and that's the only people that can enter. And for what? Because they want to erase all Armenian population out of Artsakh. I have many friends there. I can't even send them food and medication. Why? Make it a point for yourself to find out what's going on in the world, regardless of whether the news tells you or not. And speak up if genocide is denied, like I said. The last phase of genocide, there are 8 phases of genocide. The last phase is denial. So by denying the Armenian genocide that continues to this day, we allow it to continue. And that is why it's so important in many ways to prevent it by speaking against it. It is so incredibly painful for me to constantly talk about the most painful thing that ever happened to me as a child. But I know that it's making a difference for my community and the communities worldwide, community like yours. Because genocidal ideology is alive and well today, unfortunately. It is the cancer of humanity, and we must eradicate it. Ethnic cleansing is a riptide of problems that will uproot populations, economies of neighboring states, will plague the descendants for centuries to come. I studied genocide in law school. I was a legal clerk at the International Criminal Court in The Hague. I was an idealist back then that thought that maybe that if we create this International Criminal Court, that it would be a prevention. Governments of the world, however, know full well when the genocide is about to happen because it has several stages, and yet they do very little. Must my family in Armenia and Artsakh today continue to be targeted, as my grandfather, my parents, and I, and my family right now in Armenia? Must people in other pockets of the world continue dying or fleeing their homeland
because of who they are. One of my favorite quotes is, "Never mistake motion for action." Aside from flowery language during the violence or concerns and thoughts and prayers, there's outrage sometimes, and after the fact. The world continues to allow these acts of aggression to escalate into the full-blown atrocity. And I'm willing to argue that never again is a statement to forget and move on. And it happens again. I am against never again. Good intentions for the sake of our national interests must finally turn into action, because in today's connected world, these national interests will be affected. As an elected official, president of the Westbrook City Council, I am honored to represent many communities that survived genocide. To the survivors and the families of genocide of Tutsis, I am so sorry to say, but I know your pain. I feel it on a very personal, in a very personal and intense way. And I stand with you now and always, even when I'm not here. The genocide of Tutsis was an eye-opening experience to many wide-eyed dreamers like myself in law school. But this genocide is a continuation of what happened to my grandfather, and it's going to continue, so more must be done. Together, jointly, communities connected by pain and suffering should stand together. And I commend so many of you who continue to honor your past and my past to prevent this from happening again. Thank you. arakoze cyane. Ngira ngo ubutumwa tugejeho ni bwiza. Yavuze uburyo umuryango we wahuye n'itotezwa kandi bikamara imyaka myinshi, bifite aho bihurira n'amateka y'u Rwanda. Ngira ngo muzi uburyo jenoside yateguye imyaka myinshi. Avuga uburyo grandpa wiwe cyangwa se kuri wiwe yatangiye kubona jenoside y'Abarmenian itangira akifite imyaka yo hasi, kugeza igihe yapfiriye amaze kuba umuntu mukuru. Bivaho ni ibintu bitwara igihe kinini mpaka bishyizwe mu bikorwa. Ikindi kintu yavuzeho, yavuze uburyo nubwo duhujwe n'akababaro twaciyemo, komite zagiye zihurwa n'ikibazo cya jenoside, ari byiza yuko dukomeza tugakorera hamwe, kandi nubwo kubivuga akavuga amateka yaciyemo bimubabaza, ariko ari rwo ruharazi agomba gutanga muri komite atuyemo kugira ngo ibyabaye bimenyekane kandi bizasubira. Uva aricyo navuga mu mucamake mu byatugejejeho. Ndagira noneho dukurikizeho Maine State Representative Deka Darak. Uyu nawe yamaze kuba nk'umuvandimwe wacu. So we want to proceed with the State Representative Deka Darak to come forward because she's like our sister. Jya tumwakire nawe tugeze ubutumwa duteguriye, murakoze. And she's also going to share. Good afternoon, and thank you so much for inviting me here. Each and every year I look forward coming to this event. And as a social worker, I do appreciate the parents giving a safe space to the children and answer their questions. This is very difficult, I understand. Although I did not experience, I have been working with a lot of folks who are survivors of genocide. So I appreciate being here. My name is Deka Dalag. I am Maine State House Representative representing District 120, which is South Portland. And I did a resolution at the State House, a joint resolution, which is both the House and the Senate of the state of Maine. And if allowed, I would like to read that resolution for you. Joint resolution commemorating April 2023 as the 29th anniversary of the genocide against the Tutsi in Rwanda. Whereas genocide is a human tragedy inspired by the most repellent elements of hatred,
intolerance, and inhumanity. And whereas the genocide against the Tutsi in Rwanda has been internationally recognized as a massacre of nearly 1 million Tutsis and moderate Hutus in Rwanda. And whereas, as a result of the genocide, millions of men, women, and children were murdered and experienced forced migration. And whereas, since 1994, the world has commemorated the genocide against the Tutsi in April to honor the memory of men, women, and children who died, to express solidarity with the survivors. And whereas the genocide against the Tutsi has left a solemn reminder that we must work together to protect the vulnerable, uphold human rights, and prevent genocide. And whereas, by recognizing, remembering, and educating ourselves in all cases of past and ongoing genocide, we help protect historic memory, ensure that similar atrocities do not occur, and remain vigilant against hatred, persecution, and tyranny. And whereas recognizing April as Genocide Awareness and Prevention Month preserves the memory of its victims, honors survivors, assist the struggle against future genocides, and fosters a peaceful between diverse communities, now therefore be at resolve that we, the members of the 131st legislature, now assemble in first special session on behalf of the people we represent, take this opportunity to recognize April 2023 as the 29th anniversary of the genocide against the Tutsi in Rwanda, and as Genocide Awareness and Prevention Month. And we invite the citizens of the state to join in activities commemorating this solemn observance and to recognize how much more we must do in the struggle against this evil crime against humanity. This resolution is signed by the President of the Senate as well as the Speaker of the House. So again, I am really, really humbled, and it's a privilege for those of us who are here to really recognize this month, as my sister Anna just talked about. It is not only that we just talk about it and leave it where it is, but it's a fight that we have to do every single day. And whether we are on a city council level or a state house or Senate level, or as Anna said, in the federal level, we should not stop this fight. We have to fight every single day so that none of these things can happen again. I know it's difficult to really even see that light, but we have to fight in order for us not to see it again. So thank you again for inviting me to be here. arakoze cyane mu butumwa atanze akangurira bamwe muri sosiyete dutuyemo hano nabo kumva yuko iki gikorwa ari icyabo, kugira ngo dukomeze two kureberera turebe ibikorwa bihungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho ariho hose, hanyuma ntiduceceke. Yavuze ko bitagomba kurangira mu kubivuga gusa, kuko hari igihe tukavuga never again, ko nishyirwa mu bikorwa, ubwo noneho tugashobora kubishyira mu bikorwa, harimo no kuba active, tukavuga aho tubonye bikwiye, kandi ntibibe aho dutuye gusa, bikagera no kuri level ya federal. Nagira ngo nsabe Masamba. I want to welcome Masamba. Aza turirimbire, ndabona ndabona utunguwe kaza muvugishe, unabonye bamusije kuri liste. Ubwo DJ adushyiriho indirimbo kugira ngo dutegure ukurikiraho. So if we can put the song, and then we're going to proceed with the next step.
impano nziza akoresha ijwi ryiwe mu buryo butandukanye kugira ngo niyo mpamvu bari batekereje yuko mu ndirimbo nyinshi yagiye adukorera yagira ubutumwa tugezaho. Arakoze cyane MC. Thank you, MC. Nahoze ndeba kuri gahunda mbona bisa nk'ibyahindutse kubundi nari kuririmba nyuma. I was looking on the agenda, I realized that things have changed a bit because I was supposed to sing at last. Ndabigira vuba kuko ntimuri bwumve rya jwi ryiza risobanutse kubera ko rirasaraye. I'm going to do it quickly because you're not going to hear the same wonderful voice of mine because I have a little bit of it's cracked voice. Ndaririmba indirimbo yitwa Ndacura intimba. I'm going to sing a song that says that I'm sorrowful. Iyo ndirimbo amateka yayo nayihimbye ndi ibyumba ubwo jenoside yatangiraga. I composed this song in Byumba when the genocide just started. Nkomezanya nayo kugera I Kigali. I continued with the song until Kigali. Harimo uburakari bwinshi ku buryo navugaga n'abicanye nkabavuga uko mbishaka. It was out of anger that I was speaking to the killers and the way that I felt it. Ariko igihugu cyacu ni igihugu gitanga imbabazi. But yet our country is a merciful country that gives mercies. Hari byahindutse murabyumva hagati aho. There are things, so many things that changed in between, and you can hear that in between. Ndacura intimba ndaganya ijoro n'amanywa agahinda ni kenshi ikiniga kiranyishe amaraso y'abana b'Abanyarwanda inzirakarengane zirenganiye ubusa amarira ni menshi agahinda kari hose nimuze Banyarwanda turwanye ubwo bugome nta rugo rubura ikigoryi nta n'umwiza wabuze inenge nubwo ibyaye ikibuze ikirigata ariko iby'iwacu birenze ubwenge ntawusetse ntawishimye ku mutima jambo mwene mana azabasanganire maze bo bagome bacibwa imanza bimwe bibakwiye u Rwanda ruramutswa amahoro amarira ni menshi agahinda kari hose nimuze Banyarwanda turwanye ubwo bugome agahinda kari hose agahinda kari hose. Ntabwo nigeze kubona umusaza witwa Cyoya hano cyangwa ntabwo yaje arahari muzee Cyoya mufashe umusaza azamuke gato maze tugerageze tubaririmbire indirimbo. So I'm going to ask yitwa Igitangaza turayikoramo ibitero bibiri kubera ko umwanya zimwishi dufite.
We're going to sing a song called The Miracle along with my elder. umusaza mureba avirimwe na data. The one that you see, he's my uncle. Inganzo ihumuriza nibo bayintoje. Difficult to translate. Okay, it's okay. Kwigitangaza n'icyorezo byateye mu Rwanda, byateye abana bawe mbese gusubiranamo, bitwibagiza ko turi abavandimwe. None nyagasani ngwino bikize, wihogora wihogora Rwanda yacu, byose urabikize, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Byose byatewe n'abanzi bawe bagushukaga, none Rwanda yacu bamaze gucika intege, wabyaye abavunyi ntabwo bizongera kubaho ukundi. Ndumva induru n'imiborogi, inkongi yakwiye igihugu, imivu itemba niyo mirambo niya bene Gihanga, mwishe urupfu rubi, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Wihogora wihogora Rwanda yacu, byose ura icyo tubasabye mwese bavandimwe b'u Rwanda, nuko mwavindimwe mwese nk'uko byari bisanzwe, nimureke inzangano kandi mureke kugayisha igihugu. Wihogora wihogora Rwanda yacu, byose urabikize, ntabwo bizongera kubaho ukundi. Komeze mwihangane. ngira ngo bano bahanzi barakoze cyane. Thank you very much. Nakunze uburyo Masamba yadusangije amarangamutima yari afite igihe kagira indirimbo. I like the fact that he shared the emotions about the song. Binyibutsa ukuntu bavuga yuko gukira ibikomere biba muri stage 5. It reminds me about what they say, to be healed from the wounds, the 5 stages. Iyo wabuze umuntu haba ibyiciro bitanu bikurikiraho. Yatangiye avuga uburyo yarababaye cyane. If you lose somebody that you love, there are 5 stages that you have to go through
And he started by sharing how he was very sorrowful. ntazivuze zose ariko hari imwe ibanza harimo yitwa denial, guhakana ko ibintu byabaye reality. I'm not going to mention all 5 of them, but one of them that I'm going to mention the denial, which is the number 1. hagakurikiraho uburakari cyangwa anger. And the next one is anger. hagakurikiraho bargaining, kumva ati kuki ari nge nagiye hatagiye uwundi. And then you start bargaining, and when you feel like, why did they go rather than me? ugatanya kuvuga ngo wenda karumuna kanjye aricyo nayo gukora kugira kabeho. And you start being guilty of saying that maybe I should have done something so that they may survive or they may live. noneho hakaza kubaho na depression, kubona ko byabaye ukabona reality ukaba depressed. And then the other one is depression, when you realize that yes, it's a reality and things have happened. hanyuma hakaza gusoza ariyo yitwa acceptance cyangwa kwiyakira, kwemera ibyabaye. And then the last one will come, the acceptance, knowing that things have happened and you realize that. rero mwabibona urwo rugendo rwose nabonye mu buzima bwa Masamba. I could sense in the life of Masamba. urebye uburyo yatangiye n'indirimbo arangirijeho, indirimbo barangirijeho na muzehe Cyoya niyo gutanga icyizere ngo ntibizongera kubaho ukundi. And from the song, the first song that he sang and the last one, you could see that there are stages but the last one was saying that realizing that this will never happen, should not happen again. rero dutizanye imbaraga, ntabwo tuba turi ku murongo umwe. It's not a straightforward line cyangwa process. hari ababa bakiri hasi, hari ababa bari maze kugera hejuru. Therefore, we have to encourage one another, because it's not straightforward line, because some may be at the first stage where others are already like the last one. But we have to encourage one another. nateganyije kubivuga ariko ni ibintu bigaragara ko nirwo rugendo abanyarwanda cyangwa abantu barokotse jenoside cyangwa se n'abatarokotse bayibonye, nirwo rugendo tucamo twese. But I just want to mention the fact that this is a journey of Rwandans that have gone through these stages. ntafashe umwanya muremure nagira ngo nsabe Perezida Apollinaire Munyaneza. Without further ado, I want to welcome President Munyaneza Apollinaire. niwe ukuriye diaspora cyangwa se umuryango w'abanyarwanda batuye hano muri Maine. He is the president of a Rwandan community here in Maine. nyakubahwa Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene, akaba Minisitiri wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu, nyakubahwa Ambasaderi Matilda twari hamwe mu kanya ariko ahagarariwe n'abakozi benshi bo kuri ambasade bose bari hano, nyakubahwa Higiro twari hamwe mu kanya, twari hamwe no kuri site, nawe yifatanyije natwe mu kwibuka, banyakubahwa abayobozi batandukanye baturutse mu Rwanda barimo Deputy Director wa RDB Neri, barimo PS Yves, barimo Aimable, barimo n'abandi bayobozi bakuru benshi baturutse mu Rwanda kwifatanya natwe, Honorable Tekadalak, Maine State Representative, Honorable Anata Court, City Westbrook Councillor, twari hamwe kandi ku rwibutso na Sandrine Maziateke, abantu ba diaspora tukuriye kumumenya, ni ushinzwe Diaspora Directorate muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, twari hamwe nayo ku rwibutso bifatanyije natwe mu kwibuka. Banyacyubahiro mwese muri hano, bashyitsi bahire, ndabasuhuje mu izina rya community y'Abanyarwanda batuye Maine. Uyu munsi twagize ibirori byo kwibuka ku nshuro 29 Jenoside yakorewe Abatutsi, turi community y'Abanyarwanda ariko by'umwihariko turi hamwe na Ibuka Maine. Ibuka akaba ari umuryango uhuza bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Twagize amahirwe ko muri state yacu ya Maine dufite ishami ryayo. Abatabizi rero tukuriye kubivuga kuko byongera ingufu muri ibikorwa byo kwibuka mubona, ndaza kubigarukaho gato. Aho badafite ibuka, kwibuka kwabo kuba gutandukanye. Uyu munsi rero twibutse
ku nshuro ya 29 twibuka ko hagati y'Amata na Nyakanga 1994 abatutsi barenga miliyoni bishwe bazize uko baremwe. Twabikurikiye mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi. Abantu benshi iyo bavuze jenoside bumva event, ariko mu by'ukuri tubisobanukirwe, jenoside is a process. Umwana wazaga ikibazo umubyeyi amusubiza mwumvise ko biri mu mizi kuva kuba sekuruza bikazamuka bigera no kubuzukuru. Twumvise Anata Court when she told us her own story. She's a survivor, but the genocide ideology started from the grandparents, then to the parents, then to her, then to the future generations, the current and young. So genocide has commonalities, be it Armenian, be it Holocaust, be it genocide against the Tutsi. Those common features that we have for genocide, it makes really genocide a crime against humanity. Otherwise, it could be called something else. But if Anata Court was told by the parents what her face because she was looking so Armenian, she cannot be detected or recognized. We know in Rwanda, exactly same situation happened. We know kids who were trying to, adapt their noses to whatever could fit the good narrative at the time. That's very similar to Armenian, and no Armenian had met a Rwandan to tell, this is how we do genocide. It shows simply genocide, the crime against humanity. That is a crime that all of us should stand for and stand against, because it's really, really the worst thing that can happen to the humanity. Nibyo rero navugaga ko jenoside ntibijoro rimwe irategurwa ikanyura mu bice bitandukanye, ikanyura mu byiciro bitandukanye, ntabwo mbisubiramo, ariko ngarutse kuri jenoside yakorewe abatutsi, turabizi ko habaye guca abantu ibice, classification itagamije kuzamura umuntu warenganye, ahubwo igamije kugira ngo baguclassifying, bakuvangure, ingaruka zize kuba ko ubizira. Muri iki gihugu turimo ngire ngo muzi hari uburyo bwinshi bakora identification z'abantu, ariko usanga ikigamijwe ari kugira ngo barebe igice kiri inyuma kizamuke. But back home, that classification had a different objective. That's an objective to harm the targeted group. Ibyo rero byabaye mu bice bitandukanye, byageze ku kindi gice cyo kwambura abantu ubumuntu. Muribuka bavuga ngo abatutsi ni inyenzi n'inzoka. Mu by'ukuri ibyo byose byateguraga the last phase of extermination. Ivuga ngo niba ari inzoka ikurya, niba ari inyenzi, niba ari ikikwica, ntacyo bitwaye. Wa mwana waje ati byagenze bite ngo umuntu yica undi, ngere ngo naho harimo umuzi. Actually abenshi babwira ko batica abantu, babwira ni inyenzi n'inzoka. Inzoka se hari ikitwaye, wayica da ukikomereza. So it went through a long process, and it ended up in the last stage of extermination. Ariyo mpamvu abantu benshi iyo tuvuze ngo jenoside yakorewe abatutsi twumva ari amezi 3, ariko actually that is the end, that is the tipping point. Iyo twibuka rero byasubiyemo simbigarukaho cyane, twibuka kugira ngo duheshe agaciro abacu badusize, twibuka kugira ngo n'abasigaye biyubake barwanye ihamuka, barwanye iyo trauma. Nubwo mu minsi ya mbere bigorana, ariko burya turabizi no mu Kinyarwanda baravuga ngo ujya kukira indwara arayirata. Iyo umuntu yatangiye gutanga ubuhamya akavuga inzira anyuzemo imugoye, akarira, akamererwa nabi, professionals babyo baratubwira ngo ni byiza ntacyo bitwaye, ahubwo ngo ibyiza ni ukurira aho kugira ngo abigumane, kuko amaherezo bigeraho bikamera nk'ibimusandaje. Iyo twibuka rero nicyo tuba dukora. Niyo umuntu yarira, niyo umuntu yamera nk'uwahamutse, burya it's a part of the healing process. Niyo mpamvu tubikora, ni nk'umuti ushaririye, ariko tugomba kunywa kugira ngo
inzira yo gukira no kwiyubaka ikomeza. Turibuka kandi kugira ngo twigishe, byagarutsweho cyane, ni nabyo nanjye nshaka kugarukaho, experience twanyuzemo, ubuzima twanyuzemo nk'abanyarwanda bukwiriye kubera isomo n'abandi, kugira ngo inzira tuzi twebwe dushobora kuyerekana. Utangiye kubona abantu babacamwe ibice, ukabona umuntu batangiye kumuhimbira izina atari ryo, ukabona burya we can tell where you're going. Ariko umuntu utarabinyuramo bishobora kumugora up until aguye nyine hahandi, kandi twe turahaze, tuba tubona where we are going. Iyo twibuka rero, we are educating, we are telling people we have this bad experience but which can benefit other people, other communities. Uyu munsi twagize amahirwe yo kubona ruriya rwibutso, ni ikimenyetso gihoraho cyo kwigisha. Dushobora kuzana tukicara, iyi event kamara amasaha 2 tukagenda, ariko iriya parike Jire yabisubiyemo, mwabonye ibikorwa bikorerwa ni byinshi cyane. Hari abantu baza gukina umupira, hari abanyuramo birukanka, hari ibibuga byinshi bitandukanye. Hariya ku ruhande mwahabonye akaduka gahari, abantu baza bagura ibyo bashaka. That is a strategic position iriya plaque yacu. Bariya bose bazahanyura, kandi uzahanyura azasoma, nasoma azabaza. We are really very happy and we are very grateful and thankful to the city of Portland, and especially to the During Oaks Parks board members who accepted to give that space for us for an continuous and permanent remembrance site, not only for us but for all the Portland community and visitors. We are very, very grateful, and we recognize that in writing and official letters that we are going to send a sign of thankful. Iyo twibuka rero, hari ikindi kibazo nuriye ku by'abana bavuze. Umwana ati jenoside yahagaritswe ite, yahagaze ite? Hari uburyo bwinshi ushobora guhagarara, wenda bushoboka, ariko se iwacu byagenze bite? Yahagaze se kuko abicwaga bashize, barapfuye barashira, nuko nyine ibyo bakoraga birarangira? Ntabwo ari byo, kuko turibuka turahari, n'ahandi hose abantu baribuka, they are survivors. So ntabwo ari cyo cyayihagaritse. Yahagaritswe se kubera ko abakoraga jenoside bageze aho bakumva bidakwiye bakabireka? Reka da. N'uyu munsi byagarutsweho, ari deniers bari hirya no hino, yewe ari n'abakomotse kuri ya mitwe y'interahamwe n'indi yishamikiyeho, until today they are still fighting back to see uko bagaruka bakarangiza ayo mahano bakoze, ariko ntibazabishobora. So ntabwo rero byahagaze kubera ko bahindutse umutima bakumva ibyo bakora bidakwiye. Iyo mpamvu ntabwo ari yo. Yahagaze se kubera ko ibikoresho byabashiranye? Ntabwo ari byo. Barafite abantu benshi babashyigikiye, bari benshi ubwabo, barafite inzira nyinshi babonamo means, ariko ntabwo ari cyo cyahagaritse jenoside. Icyayihagaritse rero ngira ngo twacyumvise, yahagaritswe nuko atari UN, wenda ako kantu nako tujye tukibuka. Abantu benshi bagize ibibazo bumva batabaza international community, bakumva umuryango mpuzamahanga urahari, turapfuye mu dutabare. Mu Rwanda muri 1994 there was a UN force called the UNAMIL with over 5,000 troops on the ground. When the genocide started, correct me, but around April 20th, I think, the UN Security Council voted to withdraw the force, the 5,000 force, leaving behind a mere 200 people, soldiers, who could not do anything. So that's another factor people need to know. Genocide did not stop because primarily international community intervened. No. Icyatumye jenoside ihagarara nuko abana b'Abanyarwanda, mu gihe abandi barahindutse ibyo bahindutse bigize inyamaswa, hari abandi bo bahisemo kuba urumuri n'itara ry'igihugu, bavuga no to the atrocities and to the genocide, kandi a no which was not a statement like
what Anna Takote was saying, never again, I agree with you. Most of the time, that's a slogan that is convenient for some people, but in practice, we know that is not very, very, if you just end at never again. So, genocide yahagaze rero kubera ko abana b'Abanyarwanda bahagurutse bashyira hamwe imbaraga, baritanga, bamwe bahasiga n'ubuzima kugira ngo umwijima n'icuraburindi igihugu cyari kigiyemo babihagarike. Niyo mpamvu rero twibuka, kandi iyo twibuka icyo ni ikintu gikomeye dukwiriye kuzirikana, kuko ntabwo genocide yahagaze kubera ushaka bw'undi muntu, yahagaze kubera amaboko y'abana b'Abanyarwanda bahagurutse bagashyira hamwe bakayihagarika. Tukibuka rero ingabo za RPA zazewe na His Excellency Paul Kagame that time, zitanze uko bishoboka bwose zigahagarika iriya genocide. Kubashimira rero ni ukora ku buryo byagarutsweho ibyo byaha bitazongera, kandi tubigizemo uruhare, tutaretse ngo abandi babikore, ariko tukavoma imbaraga muri ubwo butwari, buri wese uko yishoboye ku rwego ariho n'ubushobozi afite, tugaharanira ko iyo genocide itazongera kubaho, atari mu Rwanda gusa ariko n'ahandi hose. Niyo mpamvu rero twibuka, kandi tukwiriye kujya tugaragaza impamvu twibuka n'akamaro bidufitiye, akaba ariyo mpamvu ari byiza ko iyo twateranye tugomba kubigarukaho kandi tukabyibuka. I want to thank our sister Dekadalak. That resolution, I don't know if you get the magnitude of that resolution, is a state of Maine resolution. It will be signed by the Senate and the Congress. It's not a city resolution. And you can see how far our voice have reached. It's reaching to the top of the state. And I think our aim should be now to reach the federal level. And we count on you, Dekadalak. We count on you, city councillors, Claude Rwanganje. We count on you, Anata Court, and the other elected officials who can understand our cause, not only our cause, but the cause of the humanity. Because, as I said, genocide is not about one person, it's not about one group, it's about all of us. So we need to put our effort together and fight together so we can defeat this cancer of humanity. Ndagira rero ngo ndangize shimira abantu bose badufashije muri iyi event. Twebwe turi community, we are a community in diaspora. Muzi ubuzima tubamo, turabuzi twese. We have our daily lives, we have families to take care of, we have our professionals, we have everything. But it takes sacrifice for people, and it took sacrifices for people to attend meetings and plan, sometimes going beyond midnight, sometimes uses their own resources, their family resources to support this event. And I would like to say to all of those, thank you very much. Organizing committee, thank you very much. Kwibuka USA, thank you very much. And I want to recommend Mr. Jules Mutoni. The site you saw, the memorial site you saw, that is a big, big part, a big contribution from Kwibuka Maine led by Jules. As I mentioned before, where we don't have Kwibuka, it becomes difficult. But where we have Kwibuka, our job and our effort gives good results because, of course, organization matters. Organization is a key. Reka nshimire kandi mwese mwitanze, murabona aho twicaye, murabona ibikoresho dukeneye, rwa rwibutso rwarishyuwe, ari ibintu byinshi, abantu bose bitanze financially. Thank you very much. Ndagira ngo mbabwire ko wenda mbwira abashyitsi, the budget of this event altogether was above $20,000. And out of those $20,000, Rwandan community, individual contributions, but also businesses owned by Rwandans in the state of Maine, we received a contribution of about 15 companies. We covered that cost without intervention of anyone else from outside our circle.
So that is something we need to applaud, that's something we need to be proud of, because nk'uko mubizi tugomba kwihesha agaciro twibuka twiyubaka ariko tushishakamo n'ibisubizo kuko tuzi neza ko akimuhana kazi imvura ihise. Abantu rero bose bateye igikorwa inkungi iki gikorwa turabashimiye. Umwanya ni muto nashaka kubanyuramo bose nkabashimira by names, ariko we make sure with my team we send official letters of thanks, and we are going to keep in touch with you. Tuzahora tubashimira kandi iki twakoze turi ko twagiye kuba kabiri tukabijyana ku yindi level. Next time we'll be talking bigger events than this one and maybe bigger memorials. Why not a memorial in Augusta by the governor's office? It's a possibility. So we still have a long way to go, but let's be thankful of a step we have achieved today. Reka rero ndangize mbashimira mwese, ariko ndangize nk'uko mubizi turi hamwe na Minister Dr. Jean Damascene Bizimana, ni ministeri ifite kwibuka mu nshingano zayo, ni ministeri ifite inzibutso mu nshingano zayo. Twagize amahirwe yo kubana nawe uyu munsi, niyo mushyitsi mukuru wacu. Ndagira ngo mfate aka kanya, Honorable Minister, mbasabe mutambuke mutugezeho ubutumwa mwaduteguriye. Murakoze cyane, mwongeye kwirirwa. Nagira ngo nanjye nongere mbashimire uburyo mwatwakiriye. Mbashimire uburyo mwatwakiriye hamwe na timu twazanye tuvuye mu Rwanda, no kuba dusangiye iki gikorwa cyo kwibuka abatutsi bishwe muri jenoside. Leta y'u Rwanda igikorwa cyo kwibuka yagihaye umwihariko unakubiye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda abaturage bitoreye. Leta y'u Rwanda yagihaye umwihariko no ku rwego mpuzamahanga, kubera yuko diplomasi y'igihugu cyacu yakoze ibishoboka byose kugira ngo igikorwa cyo kwibuka gitorwe mu cyemezo cy'umuryango w'abibumbye. Ubu ibyo byatangiye muri 2004, ariko muri 2018 umuryango w'abibumbye washyizeho ko buri mwaka tariki ya 7 Mata ari umunsi wo kuzirikana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo nyito irakoreshwa. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byari byarakomeje kugingiranya badashaka kwemera neza inyito ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ubu ngubu bagezeho barabyemera. Bigaragaza rero yuko ukuri gutsinda, kandi mwabigizemo uruhare kubera yuko mwakomeje kugaragaza ko mu Rwanda muri 1994 icyabaye ari uko leta yariho yateguye umugambi wo kwica no gutsemba abatutsi bose, kandi ikabigeraho. Yabigezeho kuko nubwo hari abarokotse, turimo abarokotse, ariko hishwe abantu barenga miliyoni. Ndetse jenoside ikindi kibi yakoze, yanashoye abanyarwanda benshi mu bwicanyi, kuko kwica abantu barenga miliyoni mu mezi 2-3, jenoside yakozwe n'abandi barenga miliyoni 2. Icyo nacyo ni ikindi kibazo igihugu cyacu gifite. Mwakoze rero ku gutegura iki gikorwa. Ikiganiro twagejejeho n'ababyeyi n'abana cyaduhaye icyizere cy'u Rwanda rw'ejo hazaza, ariko binatwereka yuko ni ikibazo dufite no mu Rwanda. Bitwereka yuko amateka kuyasigasira no kuyasobanura bitoroha, n'ababyeyi byagiye bagora. Ababyeyi bakavuga bati abantu barapfuye, abatutsi nibyo barapfuye, ariko barishwe. Mwumve no kubona inyito nyayo dukoresha, amagambo nyayo tubwira abana ntibyoroha. Abatutsi barishwe kuko hari bamwe mu banyarwanda
bayobowe na leta bateguye umugambi wo kubica. Aba bantu ntibazize kanseri, ntibazize diyabete, ntibazize urupfu rusanzwe, barishwe. Ahandi bigorera ni ingero nkeya mbaha, nkurikiye nanone ku kiganiro cy'ababyeyi n'abana cyabyerekanye. Umubyeyi hari aho yabwiye umwana ati abantu baricanye, abantu baricanye. Nabwo icyo gihe umwana bimutera confusion, biramucanga. Ese niba abantu baricanye kuki batapfuye bose? Ntibicanye kuko ntibanganyaga intwaro. Leta yariho yateguye umugambi, ifata ingabo z'igihugu zishinzwe kurinda umutekano, izigisha kwica, ifata urubyiruko irarutoza iruha intwaro. Mwumve bidusaba rero n'ejo twabiganiragaho kwiga amateka, kuyasobanukirwa, ariko abana tukababwiza inyito nyayo. Biracyanatugora kuko gukoresha amoko yahozeho kandi twifuza ubu ngubu ko abanyarwanda babana nk'abanyarwanda biragora. Ariko iyo usobanura amateka ya jenoside ukoresha inyito zariho, realite yariho, kugira ngo bashobore kubyumva, bashobore no kubisobanukirwa. Hanyuma kuko bazanahura n'ikibazo mwanagaragaje, bazakomeza guhura n'ikibazo cya dinayo. Abapfobya n'abahakana jenoside bazahoraho, ariko ntibazatsinda, ntibazagira ijambo rya nyuma. Mwakoze rwose kutwakira. Igihe cyo kwibuka ni igihe kituvuna, ariko ni igihe cya ngombwa. Ejo bundi turafata indege mu kanya, ariko kuwa gatandatu tuzajya imibirizi gushyingura. Imibirizi tuzajya gushyingura, impamvu mbivuze, habonetse imibiri irenga 1200 ubu ngubu. Imibiri iri muri paruwasi gaturika, mu mirima ya paruwasi gaturika ya Mibirizi. Paruwasi gaturika ya Mibirizi ni paruwasi yashinzwe mu mwaka w'1903. Bivuze ko ubu ngubu ni paruwasi imaze imyaka 120 yigishirizwamo. Yigishirizwamo urukundo, yigishirizwamo kubana, yigishirizwamo amahoro, yigishirizwamo iyobokamana. Ariko abakristu bamwe barimo abisha abandi bakristu bakomezaga kubabyinagira hejuru, kandi baje gusenga, baje mu misa, baje kubatizwa, baje kubatirisha. Birabereka rero, n'urugero mfashe rubereka uburyo uwakoze jenoside hari abihana koko, ariko hari n'abandi bakomeza gutsimbarara, barimo n'abato. Rero dukomeze dufatanye kwigisha abana ukuri, ariko tubigisha abana ineza n'urukundo. Nicyo leta y'u Rwanda yahisemo, kwigisha abana ko twese turi abanyarwanda. Hano mwana bigaragaje kuba turi abanyarwanda, nicyo kizadufasha, nicyo kizafasha igihugu igihe kinini. Kandi ahandi binashingiye nuko mu muco nyarwanda nta kwica bibaho. Kwica byazanywe n'abanyapolitike babi. Ikinabibereka nuko n'umwicanyi yahuye n'undi aramubwira ngo uraho, yamusezeraho ati wirirwe uramuke, ntabwo amubwira ngo uragapfa. Wenda niyo bimwifuriza bihamana ku mutima, ariko ntabyerura. Birabereka ko mu muco nyarwanda habaho kubaha ubuzima, habaho kubaha ubuzima. Dukomeze natwe twubaha ubuzima, tubare ibyo twigisha abana nk'uko mwabigenje uyu munsi. Ntabwo ndi buvuge amagambo menshi, rwose nanjye nukunga mu ry'abandi mbashimira cyane, ariko nshimira n'inshuti zanyu zibafasha kugira ngo iki gikorwa cyo kumenyekanisha amateka kizakomeze. Leta zunze ubumwe za Amerika nubwo hari intambwe ikeneye gukomeza guterwa, ariko ni kimwe mu bihugu bitaturushya. Ni kimwe mu bihugu bitaturushya. U Rwanda rumaze gutanga arrest warrant, impapuro zishakisha abakoze jenoside zirenga 1,200 sinibuka neza umubare, ariko zirarenga. Leta zunze ubumwe za Amerika ni bamwe mu bitabira icyo gikorwa, gushakisha abo bantu, nubwo bidakorwa ku gipimo ku rugero nk'urwo twifuza, ariko iki gihugu kimaze kohereza mu Rwanda abantu 6. Ntabwo rero ari bake, nimugire ngo twakwifuje ko baba benshi, ariko nta kindi gihugu dufite ku isi cyohereje mu Rwanda abakoze jenoside nk'uko Amerika yabikoze. Kandi ibyo bituruka ku kazi mukora. Nimwe mugaragaza ukuri, mukerekana ko runaka yakoze jenoside kandi akaza kwihisha muri iki gihugu abeshya. Mukomeze rero kugira ngo ubutabera butangwe. Iyo ubutabera butanzwe bigira akamaro kanini kandi bigafasha kubaka amateka. Ikindi nababwira nsoza
ni ukongera kubagaragariza ko turi kumwe namwe igihe cyose aho muzadukenerera. ubu ngubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje, tuzakomeza dufatanye, muzakomeze mushinge indi miryango ya Ibuka hirya no hino muri za state itarageramo, kuko imiryango yo kwibuka ifasha iki gikorwa kandi igatuma amateka arushaho kumenyekana mu batayazi. Ndagira ngo rero nsoreze ahangaha mbifuriza rwose gukomera cyane. Kare hari umubyeyi nabonye wagize ikibazo cy'ihungabana. Ihungabana naryo tuzabana ry'igihe cyose, ntirikabatera ubwoba, kubera yuko jenoside yaje ari ikintu tutateguye, tutanazi. Niyo mpamvu n'iryo jambo jenoside ari rishya mu mateka yacu, ni rishya, ntiryari risanzwe, ntiryabagaho. Rero ibikomere nabyo haba igihe biza bikaremera, ariko kuba dufite amahirwe yo kugira igihugu, kandi igihugu kibanisha abanyarwanda bose, cyifuriza neza ya buri munyarwanda, gifite icyerekezo, ni ibintu bigomba kuduha imbaraga, bigomba guhora bidukomeza igihe cyose. Ndabashimiye rero, mukomere cyane, Imana ibane namwe. Minisitiri arakoze cyane, Dr. Bizimana Jean Damascene, ku butumwa bwiza tugejejeho. In short, he was trying to remind us how it's very important to keep on teaching our young generations about genocide and genocide ideology. And although it's not easy, but it's a must, it's something we need to keep doing. He also mentioned that finally the U.S. government has agreed that we're going to be commemorating genocide that was committed against the Tutsi in April, and it was one of the last countries to get to that point. Rero mu magambo makeya nagira ngo abari bategura abana bafite igikorwa baduteguriye cya nyuma, message bafite niyo n'icyizere. Ngira ngo nubwo byo twabiciyemo, ariko ntabwo twaheranywe n'agahinda, turagira tuze gusoza dusoje ku butumwa baduteguriye. Dufite abahanzi bari budufashe mu no muhango, ndagira ngo basabe baze dukomeze. Iki ni icyizere kandi bigaragara yuko Maine igikorwa mukora kuko gifite akamaro. Ndi burembana n'abana ariko sinzi ijwi ndi butangire nabo, nahoze nsaba ngo bari batangira. None abana twagiye Yohere igihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera kubaho ukundi. My name is Lamar, and my parents are genocide against Tutsi survivors. Sometimes I wonder why my beloved country, Rwanda, went through genocide. Sometimes I wonder what our families did to deserve too much pain, hunger, thirsty, and death. And sometimes I wonder what our family life would be like, having all our beloved ones we lost, and make me say out loud, genocide never again. Sometimes I dream about a world without violence and discrimination. Sometimes I dream about a world where people can simply get along. Sometimes I dream about a world where children can grow without fear of their safety. Sometimes I dream about a world where the cause of death is only natural. Sometimes I dream about a world of peace and no more genocide. Yohere igihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera
ntibizongera kubaho ukundi. Hi, my name is Lael, and I'm the daughter of a genocide survivor. It hits me hard but gives me hope. It hits me hard every time I remember that I never got a chance to see my grandmother, my aunts and uncles, and extended family members killed in the genocide against Tutsis. Hits me so hard, and I wonder why my family suffered to death, and to imagine their pain and all they went through is just a nightmare. Hits me hard every time I remember that our beloved ones never got a chance to see us grow up, graduate from college, or even get married and have our own families. It hits me way harder to imagine that my mom grew up without her mom to spoil her like she does for me and my siblings. But seeing her resilience gives me hope and strength to carry on my family's legacy. Let love predominate hatred. Let's fighting for peace and justice for all be everyone's goal, and let genocide never again be a reality and not just a slogan. Ihorere Rwanda, ihorere gihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera kubaho ukundi. Ihorere Rwanda, I'm here also to comfort you and to remind everyone how beautiful and strong you are. You've seen your people killing your own people, but you've also seen your people's resilience in stopping genocide, saving lives of many, including my dad. I'm here to say thank you to RPF Ingotanyi, your resilient sons and daughters who left everything behind to save my country and bring light and hope to genocide survivors. I'm here to say Ihorere Rwanda, ntibizongera kubaho ukundi. Ihorere Rwanda, ihorere gihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera kubaho ukundi. nagize amarangamutima ariko aho nari inyuma narimo senga nshimira Imana byibuze indirimbo nahimbye muri 2015 abana barayikunda bayirimbye kenshi nguko turaga abana kandi ejo twahoze twitoza bambwira ko bayizi bazi n'ibirimo. Ibi ni ibintu byiza cyane. Reka ntere igitero kimwe kugira ngo ducunguze umwanya. Hashize imyaka myinshi cyane twibuka abacu bazize uko bavutse, bavukijwe ubuzima bwabo, bapfuye urw'agashinyaguro, tubibuke. Ihorere ihorere Rwanda, ihorere gihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera kubaho ukundi. Icyo tugusabye Mana nyir'ububasha n'ubushobozi, nuko twazongera tukabonana n'abacu mu bwami bw'ijuru, udusendereze mu bishashi by'ubuzima, maze rero turirimbe haleluya 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 amen. Hari ihorere ihorere Rwanda, ihorere gihugu cyacu, warakubititse warababaye, ariko ntibizongera kubaho ukundi. murakoze cyane. Nubwo
nubwo tuba twibuka ariko hari igihe tunishima kubera yuko iyo ubonye ko tutazimye, abana barimo barakura, twarashibutse, abana n'abana bacu nibyo abakoze jenoside batifuzaga. Rero ngira ngo hari byinshi byo kwishimira no kuba dufite igihugu gifunguye dushobora kuboherezamo bakabona uburenganzira bamwe mu bakomoka batabonye. Nagira ngo rero mu gusoza nshimire abantu bose bitabiriye no muhango wabereye hano. Uyu munsi kwibuka byari bitandukanye kuko ni nkaho twagize event ebyiri ku munsi umwe. Habayeho kwitanga cyane kandi birakurikira ikindi gikorwa cya kimaze weekend yose. Abantu barananiwe, hari benshi bafite ingendo zigiye guhita bagomba guhita bagenda, hari abatari busubire no mu mahoteli, bari buvanga bagatajya ku bibuga by'indege. Mu gusoza rero nagira ngo hari ibyateguwe hanze, hari snacks, ariko mu by'ukuri twagira ngo dushimire inshuti zacu z'Abanyarwanda ziba muri Canada. Ndabizi hari bamwe bari hano bari gukora urugendo rurerure, hari abari busubire mu Rwanda, hari ingendo nyinshi zigiye gukurikiraho, ariko mu by'ukuri twajya tubashimire yuko mwahisemo kuza kwifatanya natwe muri Maine nk'uko abayobozi bambanjirije babivuze. Ubu twari twasoza umuhango wa Durujana uyu munsi. Murakoze. Kira